colleghi è, diciamo, un far sentire anche le persone un po' in Europa, no? E specialmente in un evento come quello di oggi in cui partiamo da salute, ma diciamo, parliamo un po' a 360 gradi di Europa, è un elemento che secondo me è un valore aggiunto e grazie. Avremo altre occasioni di usare, tra virgolette, questa sede, quindi diciamo grazie sempre. E siamo un po' stretti con i tempi perché è un'agenda fittissima, quindi darei la parola per i saluti delle istituzioni. Intanto cominciamo col dottor Giovanni Leonardi, che è il mio capo, diciamo, è un mio grande amico, per cui lo ringrazio per aver trovato nella sua impossibile agenda un piccolo spazio anche per venire fisicamente addirittura fino a qua. Il dottor Leonardi è il segretario generale del Ministero della Salute. Prego Giovanni. Grazie Giovanni, ti ringrazio per aver detto che sono il tuo capo, perché generalmente quando uno dice mi è il capo di Nicoletti, chissà che cos'è questo, perché ovviamente quando uno conosce Giovanni, no, sa qual è il suo valore, e quindi sei il capo, no, è tutta fortuna nella vita. Diceva Giovanni, veniamo oggi a parlare di Europa da tanti punti di vista. Parliamo anche di salute da tanti punti di vista, perché come diceva il buon Archimede, datemi un punto fermo e solleverò il mondo, no? Ecco, da questo punto di vista l'approccio che si vuole dare alla salute in tutte le politiche è un po' questo, cioè se noi guardiamo a tutte le attività che facciamo dal punto di vista della salute abbiamo una chiave di lettura che ci può accompagnare poi nel vivere tutte le politiche. Chiaramente è un punto di vista, io faccio subito in questo diciamo, un'esternazione, è un punto di vista anche della salute, diciamolo in tutta onestà, no? Perché ovviamente, però abbiamo anche visto in questo periodo purtroppo che quando si inceppa questo meccanismo della salute, quando succede qualcosa, effettivamente poi tutti i settori ne risentono. Quindi diciamo non dobbiamo prenderlo in maniera assoluta, ma dobbiamo sicuramente pensare al fatto che la salute ha un impatto nella vita di ciascuno di noi, innanzitutto, cioè non dei cittadini, di noi, di Giovanni Leonardi, di Antonio Maritati, eccetera, perché tutti passiamo da momenti, no? Della nostra salute, dei nostri cari, e quindi avere un occhio alla salute ci permette di affrontare meglio la nostra vita, il nostro mondo. Noi in maniera più ristretta, diciamo nell'ambito poi sanitario, parliamo di approccio One Health, ma ripeto è più stretto perché lì si intende appunto tutto quello che concorre un po' a rendere un sistema sano, l'ambiente, la sanità animale e ovviamente la sanità umana. In questo il Ministero si sta attrezzando, sapete che abbiamo una riorganizzazione in corso e uno dei 4 dipartimenti è proprio dedicato alla One Health, quindi è un approccio che il Ministero della Salute ha sposato da tempo e che oggi viene anche incarnato in una mission specifica, ma più in generale questa idea di guardare alla salute in tutte le politiche ci permette anche di avere una chiave di lettura dei vari programmi. Ripeto, chiaramente dal punto di vista della sanità, però siccome poi alla fine molti si intersecano, noi possiamo andare a orientare o meglio a prendere, ecco, forse la cosa migliore è questa, a prendere da tutti i programmi europei quello che poi diventa un valore aggiunto per il settore sanitario. Questo un po', e nello stesso tempo aiutare anche gli altri settori a mettere un briciolo, un'idea, un cenno su quello che è l'approccio alla salute per permettere anche agli altri ovviamente di avere un valore aggiunto. Quindi questa è un po' la chiave, secondo me, sulla quale ci possiamo muovere in questa idea e in questo lavoro, in questo approccio incentrato appunto sui temi o sull'attenzione alla salute meglio. Promise da tempo si impegna, diciamo Giovanni anche qui il Ministero della Salute è Promise, la E con l'accento, cioè il Ministero della Salute è Promise, Promise è il Ministro della Salute perché viviamo, no? Viviamo insieme e portiamo avanti tante politiche insieme, quindi siamo poi nella governance di Promise, quindi Promise è un progetto anche del Ministero, del Comune del Ministero e insieme lavoriamo. Cosa dire su questo? Chiaramente il tema è quello della complementarietà, quindi di saper utilizzare i fondi, gli investimenti che la Commissione mette sui vari progetti
da usare in Europe ai fondi propri di EU4Health, ai fondi strutturali, mettere tutti in un'ottica di, diciamo, finalizzazione verso la salute. E in questo noi come diciamo, Ministero insieme a Promise del Ministero, ma parliamo diciamo, di questa sinergia che abbiamo utilizzato, abbiamo anche sviluppato un vademecum italiano sulle sinergie tra i fondi strutturali proprio per aiutare ad andare avanti in questo lavoro. La Commissione Europea ha sviluppato le linee guida nel 2022 su questo, proprio sulle sinergie tra i vari fondi, perché quindi quello costituisce oggi il punto di riferimento cui anche noi abbiamo guardato, il nostro l'anno precedente, ma chiaramente quello della Commissione Europea diventa un faro per tutta l'Europa, per tutti i paesi, quindi anche per noi, e anche le nostre linee guida quindi si sono un po' diciamo allineate. Qualche esempio di questo, i fondi di coesione, il fondo strutturale e il fondo di sviluppo regionale con le joint action sul programma EU4Health, uno sugli screening oncologici e l'altro sulla salute mentale, sono due esempi di questo approccio che diciamo si è cercato di sviluppare. Ancora la partnership sulla trasformazione dei sistemi sanitari di cura, che è una partnership che è nata nell'ambito di Osairon Europe, con il TSI sulle digital skill, sono anche questi un altro esempio di come diciamo due programmi poi convergono su delle tematiche, delle strategie che appunto possono prendere da l'uno all'altro per portare avanti degli interventi. E tutto questo chiaramente si fa grazie alla rete, ai punti di contatto che in ogni regione si sviluppa e che poi sono i terminali di questa attività. E quindi più i punti di contatto sono sensibili a questo approccio di integrazione, più questo approccio ha successo, perché poi come tutto si possono scrivere i più bei documenti, le più belle linee guida, ma le cose camminano sulle gambe degli uomini. Dove c'è un uomo, una donna che porta avanti un approccio integrato, quell'approccio a successo, dove questo viene meno, chiaramente viene. Quindi il ruolo dei punti di contatto è un ruolo fondamentale in questo lavoro di sinergia. Noi oggi abbiamo, oggi e domani, queste due giornate diciamo di lavoro. Io ringrazio anche la Commissione per ospitarci oggi, ma ci sentiamo a casa, perché onestamente oggi io dicevo a alcuni che hanno al Ministero siete a casa vostra, io mi sento a casa mia qui alla Commissione Europea, quindi ringrazio di stare insieme, più che altro a lavorare insieme. E dicevo, avremo in questi giorni un lavoro tra le agenzie, i beneficiari, i stakeholder dei progetti, le agenzie europee, i beneficiari e naturalmente appunto i punti di contatto che sono poi il legame, no? Fra tutto questo, il terminale che poi porta avanti le idee. E oltre a questo vi do anche appuntamento con Promise per due eventi, la Winter School che sarà a Torino a marzo, che avrà proprio come titolo dalle iniziative europee alle strategie di risposta italiane, le riforme istituzionali in salute pubblica attraverso un approccio d'insieme. Quindi a marzo ci sarà questo appuntamento che ci diamo tutti per discutere di questo tema e nel 2024 ci saranno poi dei laboratori di coprogettazione e quindi anche questi saranno messi a disposizione di tutti per migliorarci, ma soprattutto anche per avere occasioni di scambio tra di noi, perché chiaramente una rete è rete se si parla, non se parla solamente verso una direzione, ma se ciascun nodo della rete parla con gli altri nodi della rete. Quindi è fondamentale costruire un network efficiente e questi laboratori, come anche l'iniziativa di marzo e l'iniziativa di questi due giorni, sono delle occasioni di incontro e di scambio. Per cui grazie ancora a tutti quanti di essere qui e buon lavoro a tutti. Grazie al dottor Leonardi. Lui normalmente si lamenta che dopo che parla lui io dico ma però veramente non è proprio così, invece stavolta sono d'accordo al 1000%, anzi mi ha, tra virgolette, rubato alcune cose che avrei dovuto dire io dopo, quindi sarete doppiamente contenti, per così il mio intervento si accorcia di qualche minuto.
Adesso darei la parola al dottor Parente, del direttore della rappresentanza della Commissione qua in Italia. Grazie ancora per l'ospitalità. Grazie, grazie a voi per essere venuti a fare questo interessante 2 giorni qui da noi. Non vi stiamo ospitando, ma stiamo lavorando con voi fondamentalmente, perché non dimentichiamocelo, è sempre più chiaro ed evidente, lo è stato ancora forse di più dopo la situazione post-pandemica, ma addirittura nella lotta alla pandemia, come occorrano creare effettivamente le forti sinergie tra gli Stati membri in materia di salute e naturalmente per creare queste sinergie occorrono programmi, occorrono sfruttare i programmi che esistono, in particolar modo naturalmente abbiamo EU4Health, per cui è chiaramente importante che questa discussione abbia anche luogo qui nella sede della rappresentanza europea, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, che è l'altro grande attore in materia politica in Europa, assieme naturalmente agli Stati membri, per definire qual è il futuro. Dunque un grandissimo ringraziamento sia al Ministero della Salute che al programma Mattone Internazionale. Salute per aver scelto di venire qui. Naturalmente occorre rafforzare le reti europee dei focal points o dei contact points proprio per creare questa sinergia e complementarità. Noi come rappresentanza, naturalmente il grosso del lavoro avviene a Bruxelles, ma noi cerchiamo comunque di facilitare questo tipo di lavoro. La riunione di oggi e di domani, ma anche la riunione che abbiamo fatto il 20 giugno scorso con ADEA, proprio per lavorare sulle sinergie tra i programmi europei che venivano gestiti da ADEA stessa, credo che sono la testimonianza dell'interesse che ha questo ufficio per questa materia. E dunque io non soltanto vi do il benvenuto e vi auguro buon lavoro, ma vi sprono anche a continuare ad usare i nostri uffici, le nostre possibilità per continuare questa discussione, per continuare il profilo di discussione di livello europeo, perché chiaramente i programmi sono europei, le azioni sono sempre più ad impatto sovranazionale e di conseguenza è importante che anche a livello nazionale e locale si possa discutere avendo questa tematica ben presente. Dunque grazie e buona 2 giorni. Grazie, dottor Parente, per queste gentili parole, soprattutto ho apprezzato il fatto che sentite di lavorare insieme, che era il concetto che ho cercato di spiegare prima, ovviamente non riuscendoci come mi accade regolarmente. Se la parola a Antonio Maritati, ultimo ma non ultimo tra le autorità. Prego. Grazie Giovanni, è troppo generoso rispetto alle autorità. Insomma, per me è un piacere aprire questa giornata di lavoro insieme al dottor Leonardi, al dottor Parente, dottor Leonardi e anche un po' il nostro capo, non solo il capo del dottor Nicoletti, perché insomma è... perché insomma grazie anche a lui insomma lo sviluppo del programma Mattone Internazionale Salute, insomma questo paragone Promise, il Ministero Promise, le rappresentanze insomma delle regioni a lavorare insieme e in sinergia con il Ministero della Salute sui temi delle politiche europee per noi è assolutamente un valore importante, un valore aggiunto, un valore molto significativo, sapendo come tutte le cose si tengono insieme, tutti i livelli, quello europeo, quello nazionale e quello regionale, insomma è fondamentale che lavorino bene e insieme, in sinergia, e anche la presentazione, insomma quella di oggi, insomma è plasticamente insomma la rappresentazione di sapere che quando si riesce a lavorare insieme, il più delle volte si riesce anche a lavorare bene. E noi rispetto al tema di oggi, è organizzato all'interno della joint action appunto sul National Focal Point di sì. È molto importante rispetto alla nostra capacità insomma di fare rete e fare sinergie insomma nei nostri incontri, nei nostri programmi, nelle nostre attività, insomma la capacità e la volontà di fare rete e sinergie è la parola un po' d'ordine, anche
volontà di mettere insieme più attori, ancorché di finanziamenti, di progetti diversi come oggi, è sicuramente un impegno che portiamo avanti con serietà e anche con entusiasmo che diciamo, ci contraddistingue anche nel nostro modo di lavorare e di approcciare insomma, il tema insomma, dei fondi comunitari e dei finanziamenti. È un importante evento anche formativo, una parte della nostra programmazione è molto concentrata appunto sulla formazione con il piano nazionale per la formazione che ogni anno realizziamo, di cui ha accennato il dottor Ronaldi, quindi iniziative come queste dentro un contesto più ampio ci trovano assolutamente sempre disponibili a collaborare con le istituzioni maggiori ai quali noi offriamo tutto il nostro contributo e siamo ben contenti di offrirlo e di lavorare sempre in sinergia e con la massima collaborazione. Quindi un grazie ancora al padrone di casa, al dottor Parenti, al nostro punto di riferimento, visto che oggi parliamo di punti di contatto, come sempre il nostro dottor Leonardi e il dottor Nicoletti. Quindi grazie e buon lavoro a tutti per queste 2 giornate che saranno sicuramente fattive e produttive. La nostra esercitazione. Allora, io ho cercato di studiare, ma come sempre mi capita, oramai l'età non mi consente più quindi per fortuna ci sono i nostri colleghi di Promis che intanto mi ricordano, tanto ringraziamo ancora per la vostra presenza. La cosa che penso che sembrerà a qualcuno strana, a me in particolare, che qua siamo, e soprattutto online, siamo colleghi di vari paesi, però ognuno parla nella sua lingua e la cosa sembra funzionare lo stesso. Io non ho capito esattamente come funziona, però funziona. L'ho sperimentato una volta e quindi diciamo, mi auguro che anche la cosa... Quindi ci saranno dei colleghi che parlano in inglese, però noi continuiamo a parlare in italiano e siamo fiduciosi che anche i nostri colleghi che non capiscono l'italiano sentiranno le stesse cose. Non chiedetemi come funziona perché non lo so semplicemente. Semmai, diciamo, invito quelli che usufruiscono di questa attrezzatura a farmi sapere se è veramente così, perché non sei. Vedo Vincent giù in fondo e tanto lui capisce tutte le lingue d'Europa e quindi insomma non ha bisogno di queste tecnologie. Allora cominciamo diciamo, partendo con questo respiro internazionale. Dovremmo avere collegata la dottoressa Stefania Ilinca, spero di non sbagliare la pronuncia, dell'ufficio regionale dell'OMS e diciamo, ci parlerà ovviamente non di Commissione Europea, ma di quello che fa l'OMS nel suo programma di lavoro europeo. Stefania, I hope you are there. The floor is yours. Sì, buon pomeriggio. Mi sentite bene? Benissimo. Spero di sì. Ok, allora inizio anch'io per ringraziare molto per il gentile invito e per l'opportunità di parlare del lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Salute sull'assistenza integrata e sull'assistenza a lungo termine. Mi dispiace molto di non poter essere a Roma oggi, ma spero che ci saranno altre opportunità nel futuro per incontrarci di persona e per esplorare da vicino modi per collaborare. Proverò a condividere i slide e chiederò ancora la conferma. Prima? Allora, sì, vedete i slides, però non in slideshow. Non ancora? Ecco, speriamo la funzioni. Ok. Grazie mille. Inizio a parlare in inglese, just to make sure that I get the correct point across. So I'm going to take about 20 minutes, I hope that's fine, leaving a little bit of time for discussion to tell you about the work WHO Europe is engaged in, but also giving you a bit of information about WHO's global work
focusing on integration of care and particularly long-term care. And I want to start with highlighting the fact that we are, I think, at a unique time, and there is just an enormous opportunity to, and the enormous willingness and understanding for the need to invest and to strengthen long-term care. And this has been slowly building, but I think we are now at a point of accelerating momentum. I've tried to signpost on this timeline going as far back as 2010, that the issues related to long-term care, to population aging, and to the need to transform and adapt health and long-term care systems, especially in the community, to emerging population dynamics, demographic dynamics, but also, changing social situations. This has clearly been obvious for a long time, and it has been picked up in several UN publications over the years. What has been missing for the longest time has been decisive policy action. And what I'm going to try to argue today is that, for better or worse, it took the pandemic and its disproportionate effect on the older population of Europe. I've highlighted here a bit of data that's relevant to the European region: 2.8 million excess deaths among older people, and about 80% of all excess mortality globally registered among older people during the pandemic. On top of this, the dramatic situation during the pandemic, especially in long-term care facilities, has really shined a spotlight on the poor development and inappropriate organization of long-term care services. And this has really triggered an acceleration of momentum and of intervention. And I think during today's talk, I'm going to focus on initiatives going back to 2020 at the European level and at global level, highlighting activities and priorities in WHO's European program of work, the Decade of Healthy Aging, but also the partnership that WHO and the European Commission have launched as part of the implementation of the European Care Strategy to support the transformation of integrated long-term care delivery in the European region. And just to make sure that we're all on the same page, I'll spend 1 second to give you a sense of how we define long-term care and what we understand by long-term care systems. WHO takes a broad perspective of what the long-term care system is. It clearly involves all long-term care services provided by care professionals, be it in the community, in the home of the user, or in dedicated facilities. But at the same time, a very important, if not the most important component of a long-term care system remains the care provided by families, by neighbors, by communities, informally, and most often without pay. So informal care is also an important component of the system and one that needs to receive equal attention. Finally, we strongly believe that both the need for long-term care, but also the outcomes of long-term care interventions are very closely connected and depend to a large extent to the extent that the environments in which older people live, or any people with care needs for that matter, irrespective of age, live, and the extent to which these environments are enabling and supportive. So I'll remind everyone that we understand long-term care through the prism of intrinsic capacity and functional ability, and the functional ability of an individual is determined through the interaction of your own physical and mental abilities and the environment in which you are meant to function. In an enabling and supportive environment, even as our intrinsic individual health capacity might decline, we can be able to function independently. Of course, if the environment is not supportive and is not enabling, that becomes very difficult. I want to also highlight the fact that it is important to recognize that the long-term care system and long-term care services, while they are developing a more clear, separated identity in the social policy and health policy arenas, are not really that clearly separated, neither from the health or social protection schemes that many member states and European countries, or even globally, countries have in place. And that oftentimes the boundaries between these systems are porous, so either hard to define or have considerable overlaps, and such overlaps might differ both between and within countries, especially in regionalized systems like Italy.
So now let me focus a little bit on activities that WHO Europe is engaged with, and I will try to highlight as we move along opportunities for anyone in the room and generally experts, member states, country representatives to engage with this work. So a few words on the European Programme of Work 2020 to 2025. We are now entering from January the last 2 years of implementation. So a lot of motivation to accelerate work. It has three core priorities. The first and most important one for our area of work is moving towards universal health coverage. And importantly, the understanding of how we can move towards universal health coverage is not only built around increasing service capacity, improving affordability and financial protection, but it's also built around a growing understanding of what are basic health services. And this is, rooted in an understanding of health that is more than the absence of disease. So it's a general state of health and well-being, and it's a state of dignity and independence. With this in mind, an important goal as we move towards universal health coverage, particularly in Europe, is a focus on mainstreaming the care continuum and recognizing that basic health services and universal health coverage should cover the continuum of services from prevention to treatment, to rehabilitation, to assistive care, that is long-term care, all the way to palliative care. And as these services are provided, that the person is placed at the center and the transition between them is seamless. The other two core priorities are protecting against health emergencies, which unfortunately has become more and more pressing in our region, both due to the effects of the pandemic, but also of different conflicts in the region. And finally, the third core priority is promoting health and well-being. This very much relates to a focus on prevention and promoting healthy aging. So again, very, very closely linked to the long-term care and integrated care agenda. You can find more information at the website at the bottom. And a few words on the UN Decade of Healthy Aging, which is a global and UN-wide. Hello, I'm hoping you can still hear me. I'm not quite sure what happened. Stefania, we are sorry, we have an alarm ongoing. We kindly ask you a few minutes, okay? Of course, sure. It's just an exercise, okay? So no alarm, actually. Okay, glad to know everyone's safe. Should I continue? It's just to check if the alarm is going. So it happened to be just now, okay? Not a problem. Okay, I'll keep going. Not quite sure where I dropped off, but I was saying that the UN Decade of Healthy Aging. Sorry, Stefania, we are not able to hear you. Oh. Hello, can you hear me now? Hello, my microphone is on, so I think you should hear me. Sorry, Stefania, we're not able to hear you. Okay. So not quite sure what I can do. My microphone is on. Can the online participants hear me? Hello? Hi, Stefania, I can hear you. This is Sasha from DG Reform. Okay, Sasha. So it's really in the room that the problem... I think so, because online we can see you properly and listen properly and hear properly. So I'll try to wait patiently. I also don't see the camera in the main room anymore. So I'm not sure what's happening.
Sorry. Just a second, because we have a test here for the emergency. Just a second. Okay. Can you hear us? Yes, I hear you Oh. well. Can you hear me? Yes. Yeah, we can hear you. Okay, perfect. So I can continue, right? Yes, Please. Stefania, Yeah. sorry, you can resume your presentation, which is very precious, but we have just been interrupted. This is what's happening with live events, okay? Sorry. Yeah, not a problem. I Apologize. could hear you all the time, and I understand what's been going on. Okay, not quite sure where I left off, but I'll say in 2 words that the UN Decade of Healthy Aging is a global initiative. It is led by WHO, and it has 4 main action areas. The first and very important one is combating ageism in all its forms and across society. The second area is age-friendly environments and healthy environments. The action area 3 focuses on integrating care and support, and again, promoting an understanding and of embeddedness of the person-centered care concept in all service delivery. And very importantly, I think for the first time at global level, there is very clear recognition of the need to invest in long-term care system and to provide such care for all people who need it. So this is an important signal that long-term care is increasingly recognized as a basic and essential health service in line with the European Universal Health Coverage Agenda, rather than being seen, if you want, in its more traditional interpretation globally and in the European space, as a function of social protection. So very much seen as an income-dependent benefit and linked to the specific conditions of user or care. I've highlighted here specifically the message that the decade transmits, that every country should have a system to meet the needs of older people that includes social care and of course includes also aspects related to healthcare, and that very much the focus is for these such systems to be grounded in the community, and that service provision should facilitate and should be oriented towards dignity and independence and autonomy. I've highlighted this as actions for member states, but there are similar actions highlighted for the UN agencies, for the WHO Secretariat, and for all stakeholders collaborating in the decade. I want to also highlight an opportunity for engagement with the decade. This is not only a member state or a national level process, but really the decade has the ambition, and I think it's very much becoming a community of practice, a platform for knowledge exchange, a platform for joint learning, a platform for collaboration. And I encourage everyone in the room to check the platform out. It's an open online website. You can register to join. You can contribute your own experiences, your own initiatives, information about your own projects. And at the same time, you can, of course, learn from initiatives and projects and experiences from really around the world. This is a really active and really growing community organized across the 4 interest areas, and is increasingly becoming, as I say, a community of practice, a repository of knowledge, but also a network of experts, a truly multidisciplinary network of experts at global level. I'm also very proud to say that the WHO European region, which we're part of, is the most active region on the network and globally, especially on areas related to integrated and long-term care. So I think you'll find that there's quite a bit of useful information and hopefully quite a bit of useful context that the Decade platform can facilitate. I also want to signpost that I think only 4 or 5 days ago, the progress report on the UN Decade has been launched. This is available online, and I encourage you to skim through it, if nothing else, for the really inspiring case studies that certainly give you, I think, both motivation to continue the work you're doing, but also inspiration for new and innovative ideas. And of course, there's the reporting on how countries are progressing on the decade monitoring framework and the main indicators inclusive around integrated and long-term care.
I talked about the European program of work. I've talked a little bit about the decade. I want to spend the next maybe 5-10 minutes to talk about the partnership with the European Commission. And I won't say a lot about the European Care Strategy because I'm sure colleagues from the European Commission will provide the context and are much, much better placed than I am to give you the details. But I just want to signpost that WHO Europe's partnership with the European Commission under the European Care Strategy is one of many initiatives and many collaborations, both with international and national organizations and centers of expertise that the Commission is supporting. So you will note as I go through that we focus on some of the interest areas that are highlighted in the European Care Strategy and not all of them. And it's really important to highlight that this is because this collaboration is part of a set that the Commission is leading and supporting. So as a result, that there's a bit of a focused area of work. This is not to say any of the other aspects are less important or are not seen as priorities, but by necessity, we had to choose something to start on. And, very much in line with the European Care Strategy and with its shared and balanced focus on care receivers and caregivers, but also on the quality and affordability of long-term care. This is very much how the partnership is set up, and these are very much our goals in the implementation. Well, we are now in the first year of implementation. The partnership started, as I think I highlighted in the slide before, at the beginning of 2023, and it will continue into 2025. And our goals really are, again, to support long-term care system development, to improve the delivery of care, and to help the systematization of the knowledge base, to develop assessment, planning, and monitoring instruments for long-term care policies, but with a general ambition to be as relevant as possible to all stakeholders, although our main focus is at the policymaking level. And finally, we recognize the importance of the informal aspects of care in the sustainability and in the functioning of long-term care systems. So this is also a very explicit focus of the WHO European Commission partnership. There we go. So we have two key objectives over the next 2 years. The first objective, we are very much in the middle of implementation, and I'll tell you a little bit about that. And the second objective will start work at full speed early next year. In both objectives, we welcome your input, we welcome your collaboration. So please, if these are areas of interest, do follow up either with us or with the Commission team that's leading on the European Care Strategy. The first objective is around strengthening long-term care systems and reforms. Italy is one of the, I think, 14 member states who have very clear reform agendas in long-term care and who have been explicit in their use of RRF funding in long-term care development. But it truly is the case that every country in the EU right now is implementing one or another type of reform, some more ambitious than others, some more comprehensive than others, but every country truly is in a process of interrogation and reform of its long-term care systems, delivery, and policies. And the second objective, as I said, looks at support for informal caregivers. But let me talk a little bit more. Sorry, I'm having trouble with the slides. Okay. Right. Okay, so let me talk a little bit more maybe about the first objective, and then I will talk about knowledge exchange and the second objective and opportunities for engagement. I'm going to check very quickly on time. So in the first objective, the main core of activities is on developing an ideally self-assessment tool, which is not a benchmarking tool. It's really meant as a monitoring and planning tool that acts as an aid into policymaking and reform processes. By understanding the current situation, by supporting strategic planning, and by adding in the monitoring of progress over an internal or continuous development process that can be aligned with national political cycles and with national reform cycles.
So this is very much intended as an instrument that we are developing together with the Commission, that member states and even regions actually. So for a country as regionalized as Italy, it's very important to understand that the instrument can and should be applied at regional level if that is the relevant governance level for policymaking and for strategic planning. But again, it's an instrument that we are trying to develop, that we are always available to support at the implementation and provide any technical know-how or help that is needed, but that countries can take ownership of and can adapt and use flexibly in their own national policy processes. So it really aims to systematize knowledge around a really broad set of domains across the long-term care systems. It looks at care needs, it looks at inputs in the long-term care systems, it looks at their combination into outputs, the outcomes that are then produced at system level, and finally, it tries to reflect on what are the societal impacts. So it comes with a data collection template that offers indicator measurements and suggested statistics that can be used by countries to collect and systematize this information, but they can also be adjusted. The whole assessment is aligned very much with the plans for the monitoring of the European care strategy, so it can be useful in that process, although it is not designed exclusively for that process. So I cannot emphasize enough how important for us it is to, and how challenging it is, I should also say, to develop a tool, an instrument that can be relevant across European countries and the diversity of contexts. And the only way we can do this is by trying to develop something that is modular, that is flexible, and that can act as a guide rather than as a prescriptive template. Where are we now in the process? We have developed the first draft. We have worked with a technical working group of experts to refine this, and we are currently in the process of piloting and validation in 2 European countries. We have done already the first steps of the piloting process in Lithuania. Early next year, we will do the same for Ireland, and we expect that by mid-2024, we will have full publications and that these tools could be made publicly available to all member states. We'd also be we're always open to hear interest from regions or countries across the EU who might be interested to participate either in the piloting or in the full application of the process, and are happy to support in any way we can. I'll talk quickly about the toolkit on support for informal caregivers. This is a very first step, and the work on this will continue way beyond 2024. But what we have planned for next year is the development of an open access online course for informal caregivers. This will be made available on the Open WHO platform, and it can act as a basis on which every country can check their own content and development of support for informal caregivers and align it or not align it, improve it or not. It is really an orientative set of content that we think is essential to transmit to all persons who have care responsibilities. And it has 2 main objectives: to transmit essential information and competencies to support the development of skills that are relative to care tasks, but at the same time to support the self-care and the well-being of informal caregivers. So it is, I'm sure, no news to anyone in the room that informal caregiving, especially when it's intensive and then when it's provided frequently, has quite significant detrimental effects on the physical and mental health of the informal caregiver. There's a very pronounced gender dimension to informal caregiving more generally, but also to the long-term care delivery. And this, of course, has very important consequences also on the social and economic opportunities that caregivers might be deprived of. And further down the line, it has a lot of consequences on their dependency on social protection and welfare systems. So within this broad context, what we'll be doing early next year is mapping resources around the EU that already exist. Many member states already offer similar or such courses.
There's also a very broad literature that has been developed on the topic. So we welcome your input if there is any information you want to share with us in the mapping process, but we also welcome your input if you are willing to participate in the review and validation process, because this tool, very much like the system assessment instrument, will be tested quite extensively with experts, experts by experience, but also technical experts, like I'm sure many people in the room are. So please do stay in touch if this is something you're interested to follow up on. Stakeholder engagement, I think I'm running out of time, so I'm going to go very, very quickly now. As I said, we welcome very much engagement from national and regional stakeholders and policymakers. This is our main target audience at WHO Europe, but increasingly we are investing effort and ensuring that there are opportunities to engage with social partners, with the civil society, with user and caregivers associations. So if you do want to stay engaged with us and with our activities, we'd welcome that very much in providing input and feedback, in providing support for validation. By supporting in-country activities, WHO has ongoing work in Italy and in many countries across Europe. And of course, we'd very much welcome your support in disseminating the tools and the findings that are produced. I wanted to highlight that in October, we had the regional summit on policy innovation for healthy aging. I'll go through this very, very quickly. You can find the information online. I think this is, again, a momentous step because it does show how high the healthy aging and long-term care agenda are climbing in national policy. This has been a very strong support from our member states, and it guides our work over this program of work, but certainly over the next program of work as well, ensuring that healthy aging, long-term care, and integrated care remain priorities for WHO at WHO Europe. But I can also confirm that these will very much be global priorities as well. And I want to end on this slide that is based on a series of discussion with our national focal points in the 53 member states of the WHO European region, but also through engagement with the long-term care coordinators that have been nominated for all EU member states as part of their strategy. And we've highlighted 8 main priority areas, or if you want, strategic directions that are absolutely necessary for the transformation of long-term care systems. And I've highlighted in red those areas that we are actively engaging with right now, today, and will continue to do so. And in blue, the areas that we will strengthen in our portfolio starting next year. I'm sure you will agree if not all, certainly a majority of these aspects are also relevant in the case of Italy. And I do, again, hope that you will stay engaged, and we'd be very happy to provide support, information, and any tools and documentation we have available, facilitating knowledge exchange with other countries, supporting country visits, participating in regional activities if this is of interest on all or any of these topics. I think that was it. Thank you very much. This is my email. Please do write if there is anything particular that you would want further information on. And I think there are still 2 or 3 minutes for any questions that there might be in the room. Thank you. Grazie Stefania, esattamente, diciamo, abbiamo un paio di minuti per qualche domanda. Ovviamente il motivo per cui è stata, diciamo, inserita questa presentazione perché questa è una tematica che per definizione o si fa creando delle sinergie oppure non si fa. Infatti non per niente fino a qualche anno fa in Italia abbiamo avuto qualche problema e fa piacere che adesso invece si riconosca che ci sono degli sviluppi positivi. Sono domande anche dall'uditorio online, eventualmente? Ecco. Vincent, can you come here to speak or no? We have a microphone. Hi, Stefania. It's Vince from Malta.
How do you have you got a strategy of how you will be implementing the long-term care system that you were speaking about in joint actions, or can you divulge a little bit, because it was really interesting what you have been saying, but the strategy is also like very important to us for the member states. Thank you. Oh, thank you very much. I'm not sure I understood the question correctly, but if I did, the question is around how can member states engage with WHO and the Commission? What opportunities for funding of such initiatives there may be? And once again, I might not be best placed for this, but I can definitely say that there are really truly plenty of opportunities at European level to support technical work around long-term care. I think there are many opportunities in the ESF Plus, and these are open both to national, regional, and local authorities. And such funding can, of course, support implementation, but as far as I'm aware, it can support to some extent also technical support. There's clearly a series of instruments through DG reform that support exactly this type of activity. If a member state is considering or engaging with an ambitious policy reform, there are several funding instruments, and there was recently a flagship around integrated care, but I understand they are receiving continuous application around integrated and long-term care. So this would be financial support that aims to do exactly this, to pair organizations that can provide the technical know-how with national or regional authorities who are engaged with a complex reform or policy issues. So these are just two things that come to mind. Maybe colleagues from the Commission can add to this. Again, it's not my expertise. WHO has its own biannual agreements with member states on what are the priority areas for work. And within the scope of these agreements, we engage regularly with all our member states, including EU member states, and are always open and have some capacity to provide technical support as needed. So again, please write either to me or to country desk colleagues that you might be in touch with, and we can respond more specifically to questions on how such collaborations or technical support from WHO on any specific technical area can be designed and can be implemented. I don't know if maybe other colleagues on the call can provide further details. Altre domande? Bene. Thanks again for this intervention. We keep in touch because, as you know, we have some actions undergoing in Italy, and it would be nice if we can still interact to see if we can, say, support your strategy planning and policy description initiative with our smaller but more operational actions on the field. Indeed, please do stay in touch. And again, let me take 30 seconds to thank once again the Promise Secretariat for the invitation, for their openness to collaboration, and generally for the enthusiasm of bringing these topics into the discussion. Yeah? Most appreciated, and look forward to staying in touch. Thank you. Bene, adesso entriamo più nel vivo di questa prima giornata e partiamo questa volta invece dalle istituzioni europee, in particolare dalle agenzie esecutive. E abbiamo qua un folto gruppo di colleghi e cominciamo però con la nostra agenzia madre, che è la DEA, che è quella che supporta e organizza il nostro programma EU4Health insieme a tante altre cose. Per cui dovremmo avere qua Stefan Hogan di ADEA, eccolo, grazie, e poi accomodare al palco per il tuo intervento, grazie.
Yes, thank you. So, start again. Good afternoon. It's a pleasure for me to be here. I want to thank Promise for organizing this event and convening some of the European agencies and also the Commission. I will start by telling you a little bit about our agency and how agencies function before saying something about how we look at synergies and how we embrace this challenge. So we are the European Health Digital Executive Agency, the most recently created executive agency. We were set up in April 2021, and I think we could say that we have been a result of the pandemic. A number of initiatives were launched. EU4Health, with its much increased powers and budget, is definitely an outcome of the pandemic, and as is this executive agency, which was established to implement EU4Health, but also other programs, such as the framework program Horizon Europe for research, and particularly two components of it, the health part and the industrial technology space and digital elements, where, because it was perceived that there should be synergies coming from putting all these programs under the same agency. So the agencies function in the following way. The European Commission is setting policy, but then the agencies implement these policies. So jointly, the agencies actually implement quite a few programs, all of the framework program, but as well as that, many other components, such as EU4Health, but also you will see some other examples which may speak to you. So these are the programs which manage at HDR. You can see that health is the first component that's listed here, and you will see also in terms of budget, it's a significant part of it. The idea is that we should consider now health as a top priority. I think that's also what the pandemic brought to us. I think it was already a priority for many of us, but I think it became more generally recognized as such, and that we should be ready to respond to possible similar new sanitary crises, and to have health systems that provide high quality services for all our citizens. The idea of putting health and digital together, I think, is no surprise. Digital is percolating through every aspect of research and of implementation of healthcare, and so it makes an evident sense. Food safety is obviously close to health, of course, and space is an enabler of some digital technologies, and industrial capacities are also important. We also fund a number of health research activities through the industry program. So this is the overall view of the budget, and you can see that it does show that health is the predominant portion of the program. Jointly, the EU4Health program with close to 5 billion euros and a similar amount for Horizon Europe, but for the parts of Horizon Europe that are managed through the agencies. I actually work in that part of the agency in implementing with my team the Horizon Europe Health Cluster, as well as the Cancer Mission. But alongside that, we have the other programs I mentioned, the Single Market Program for Food Safety, and the various digital components, as well as the space and industry components. So this is altogether close to 20 billion euros to be implemented over 7 years through the usual instruments of calls for proposals and also procurement. And gradually we are making full availability of all these tools, and these now are becoming available to the research community and the healthcare community throughout Europe. But increasingly, when we see the wide diversity of activities that we have in our portfolios, we need to embrace also the possibilities and the great potential for synergies.
So the way we have been tackling this is to understand better just a moment, just to also refer to the many different beneficiaries that we can have. Of course, we have perhaps the more traditional beneficiaries of health research, as research institutes, academia, industry, and in particular SMEs, but also increasingly international organizations, national, regional, local authorities, as well as representatives of civil society and NGOs, in particular patient organizations. So now we come to the importance of strategies across our programs. And indeed, the search for strategy, for synergies, and it must be a strategic decision. And in many places, it must be also already inscribed into the legal basis of the EU funding programs. And then at the operational level, it needs to be implemented in that way. The goal for synergies is to support complementarity, the coherence across programs, to avoid the risk of double funding certain activities, but also to maximize the value, the impact, and the efficiencies of the various strands of EU funding, and to deliver ultimately on EU priorities for the benefit of the citizens. So how do we go about this? Well, as I said, they must not only be embedded into the legal basis, but they must also be incorporated into the planning, design, and programming phases of the rollout of these programs. For example, in the preparation of the annual work programs, where our services, mostly at the European Commission, must be in constant dialogue to create these opportunities for synergies. And indeed, these synergies will only happen through a close and continuous collaboration of our services at the Commission. And in fact, the agencies are also involved in this process. We're involved in a number of what we call inter-service groups, where we have an opportunity to feedback on policy, to feedback to policymakers what we perceive from the ground, from the operational side, as beneficial going forward. For instance, we have joint calls across some thematic areas, between industry and digital. And there's also signposting, so trying to increase the awareness of certain communities. For instance, the research community might need to be more aware of what the possibilities are through EU4Health, and vice versa. And what is sure is that these synergies can only materialize if there is a clear initial strategy, that the objectives are clearly identified, and that there is a clear expected impact. And this is also where we need also feedback. This is also what we hear when we hear feedback from the beneficiaries and national networks, that they also need this initial clear objectives. I think we can expect also synergies to become a growing theme as we prepare the next programs for the next financial framework. I think this is becoming now a byword. We need to do more. We need to move faster with what we have. We need the outcome of research to be implemented quicker. We need implementation efforts to have a quicker impact on healthcare systems. So there really needs to be an acceleration to maximize this impact and efficiency, and to deliver on these EU priorities. So, the next slide. So how do we unfold on this premise? Well, as I said, the Commission has been putting more and more emphasis on synergies across programs over the years. It has a high political attention. It's also a matter of credibility vis-à-vis the citizens and more in general other stakeholders. We need to look at how synergies unfold. If we look at this, we observe different ways that we can maximize the impact of our funding. EU funding programs and the figures I've cited sound quite large, but they are for a continent scale. And so at that level, they're not
they are not maybe sufficient, and we need to make sure that their impact goes to the maximum. So we can also explore synergies between complementary fundings, not just the European programs, but also national programs, regional programs. And indeed, there is exploration of how Horizon Europe, for instance, can work alongside the European Regional Development Fund. There's also synergies at a more operational level when we look at sequential funding, for instance, in research, the area that I know best. We frequently have research programs which are followed up by the follow-up research, sometimes by similar consortia of researchers. And then ultimately, some of these can also reach the level where they reach the level of recommendations and things that can be taken up by programs such as EU4Health. So in some cases, the same stakeholders could carry these ideas forward. I mean, for instance, you could take the example of the HPV vaccine, where research is obviously informing the capacity, the implementation, and reinforcing the signals that this is a worthwhile initiative. We can also imagine similar ideas with vaccine hesitancy. For instance, we are funding research on hesitancy. Hopefully, the results of this research can be helped with implementation of vaccine programs. Likewise, with communication on pandemics. During the pandemic, we funded also not just research on diagnostics, vaccines, and new therapies, but also on the socioeconomic impacts and also the communication impacts of the messaging that was coming from various governments and regional authorities. And hopefully we can learn from that and do better next time. I think we saw many mistakes being made in good faith, but we need to learn from this so that we're better prepared for the next pandemics. And this is where, again, the synergies between research and the implementation side of things need to be developed. We're also within the agency, and I presume this is the case for all agencies, we're also exploring the possibilities for bringing projects together, projects which are supposed to address similar issues, obviously have a lot to learn from each other. We sometimes call them clusters when they are really closely addressing the same area. And we try to foster an environment in which the researchers or other stakeholders can work alongside each other, share results, work and accelerate their research, and actually go further with the same funding. So that's really one of the key elements, and I'm going to close soon. So we see, I think we know that synergies need to be a joint effort that requires constant dialogue, and this is quite a heavy process. It requires a lot of effort from stakeholders, from the people managing the programs, but also hopefully the people who are benefiting from those programs. We're also trying to embrace trying to foster synergies in other ways. And I think the national support services, the national contact points for the framework program, the national focal points for the youth programs, for the EU4Health programs, have also a strategic role to play. I think they are in a key position to enhance the possibility of synergies, to create better network communities of researchers or of other stakeholders that can work together to develop synergies. So we hope to reinforce our links. So we have strong links with the national contact points and the national focal points with our various programs. We certainly wish for these to continue to develop. This is part of our reason for being here today. And I hope you will find it also useful. Thank you very much. Grazie Stefano, penso che sia meglio fare le domande tutte alla fine di queste 4 presentazioni. Adesso dobbiamo avere Manuel Montero,
dell'Agenzia per il clima, l'agenzia esecutiva per il clima, infrastrutture e ambiente. Penso sia collegato online. Are you there? Sì, ci sono. Ok. Yes, I'm here. We don't see you, however. Oh, that's it. Okay. Thank you. Can you see me? The floor is yours. Yes. I understood that your colleague will show my presentation. Yes, Manuel, my colleagues Yes. are checking just now, so we will share your presentation. Thank you. Okay, I can, while they are like getting ready, I can maybe start just to not to lose any time, okay? Yeah, if you want to introduce yourself, okay, thank you. Yes, I will start with that. Yeah, thank you. Good morning to everyone, and thank you for having invited me to participate in this event. My name is Manuel Montero Ramirez, and currently I am working at CINEA, the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency, working for the LIFE programs, the EU financial instrument for the environment and climate action, including clean energy transition. So today I will try to speak a little bit about the LIFE programs and the synergy of the LIFE program with other EU programs. Of course, the LIFE program is not an instrument directly working on health, but indirectly the topic of health is very well covered. And that is true because, for example, we have different thematic priorities, such as chemicals, noise, water, waste, soil, targeting pollutants, targeting hazardous substances that can have an impact on the human health. Or, for example, the topic of noise. We all know that especially citizens living in densely populated area are exposed to noise, and the noise have a huge impact on the human health. So maybe we can move to the next slide, please. So yes, the synergy and complementarities with the EU programs and the mission. So over the 30 years, LIFE has been the flagship EU funding instrument for environment and climate action. The value of the LIFE program have been the establishment of a very well oiled mechanisms, providing financial support focused on specific needs on the ground at local, regional, national, and European level. With the capacity to reach a large base of beneficiaries, we have different public, private, and NGO entities applying for funding. Under the current multi-annual financial framework, there are several financial instruments and programs to support the EU environmental and climate policy, and therefore mainstreaming environmental, climate and energy objectives across all these instruments, such as Horizon Europe program, the Common Agricultural Policy, the European Maritime, Fisheries and Agriculture Fund, Cohesion Fund, to name a few, is key to achieve the EU policy and goals. Of course, the LIFE have a natural interaction with Horizon Europe program, as the LIFE program is designed to support innovative solutions to environmental and climate needs on the ground, and has an important function in the demonstration of technique, approaches, and best practices that can help address environmental, climate, or energy transition issues by testing them on for taking up and applying research and innovative solutions to help to develop them on a larger scale. So, as already mentioned, the LIFE program has the special role to identify and support concrete and innovative solutions that respond
top needs on the ground, testing them on a specific situation, and facilitating dissemination and replication of the successful experiences. In this role, LIFE is particularly apt to develop complementarities and synergy with other funding programs. And that will contribute to the achievement of the European Green Deal. Better using the financial resources. We all know that the public financial resources are limited, and maximizing the impact of our programs. So while it is not easy to join forces across different instruments and programming exercise, a first exception step, in my opinion, is to gather knowledge and intelligence. So finally, I would like to point out that the LIFE program have a number of strict interaction with the EU missions. So the EU missions have been included in the Horizon Europe program to help deliver key EU policy priorities, such as the European Green Deal, by implementing the reuse and reproducibility of research results for achieving EU goals and promote societal change. We can move to the next slide, please. So, in addition to the regular cross-reference of call and systematic screening of synergy and complementarities, and also eventually we also try to prevent overlapping. That is important. From SINEA, we have in place some mechanisms that are meant to facilitate the exchange and to promote the creation of synergy. So a first effective mechanism is the attribution of bonus points. I think that is the only, as far as I know, is the only program that gives bonus points during the award evaluation of the project. So in the evaluation of the project, the multi-annual award program 2021-2024, a bonus of 2 points is granted to projects that substantially build on or upscale the result of other European Union funded projects. So basically, if an applicant submits a project idea to the LIFE program and is using the result of another EU funded project, it can get up to 2 extra points. So just to give you an idea, in the previous programming period that was covering 2014-2021, it appeared that around 1,000 projects were eligible for receiving a bonus, and a large share of them, 40% in total, obtained a bonus by demonstrating uptake the EU research result for achieving the target of the project. And this is extremely important because the LIFE program is a very competitive program. We receive high quality proposal, and 1 or 2 extra point can make the difference on whether or not your project get funded. Another mechanism that we have recently introduced is the Seal of Excellence. It is not new for Horizon program, but for LIFE yet. So for the 2021 project, we have a list of 72 projects that could not be funded by LIFE due to the budget limitation, but they have been recognized of being of high quality and of potential interest for funding under the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, and the European Agriculture Fund for Rural Development. And finally, our last tool is the Green Assist. That is a mechanism to provide technical and financial expertise to green investment projects, creating a pipeline of green investment projects complementary and independent from specific funds. The initiative is taking speed at the advisory services to project team is now fully operational after the pilot phase.
while enabling advisory services such as capacity building, training, market development, market studies, started in last April. At the present, we have received 16 requests for services, and 10 of them are in the short listed. So these are the 3 examples of very good synergy and complementaries between the LIFE program and other EU programs. We can move to the next slide, please. So the next slide will show you like 3 examples of synergy. To the previous one. Sorry, I think that maybe is the previous one that I want you to show. Yeah, it's this one. So the first, in this slide, I show you 3 typical examples of synergy generated with and by LIFE. The first one is the so-called complementary fund. So here we have an example of a project that was launched by the European Parliament for the development of the farmers toolbox for integrated pest management. So including an European inventory of the crop-specific guideline developed over the last 10 years and the most promising practices, technique and technology aiming at reducing the dependency of pesticide use. After this project was completed by the European Parliament, there was an Horizon Europe funded project called Support that supporting the uptake of integrated pest management and low risk pesticide use. The project has involved 20 organizations in 10 countries to develop recent, relevant and practice knowledge to be used in co-creation, design and actor of public policies and private sector strategy. And now we are in the phase that the LIFE have designed a PLP, is a project for addressing ad hoc legislative and policy priority for developing guidance on crop-specific rule for pest management. So in this case, LIFE brings a contribution with what the program does best, connecting with local communities and responding to local needs. At the present, we are evaluating the proposal and is still ongoing, the evaluation process, and we expect to award the project at the beginning of the coming year. So the conclusion of this first example is that it has been critical for this case, the coordination and exchange of information among services. So I think that it's extremely relevant that all different services managing the programs coordinate and exchange information amongst themselves. The example in the middle is an example of so-called sequential synergy. And this is, is also related with Horizon Europe and LIFE. So the typical configuration is that the LIFE normally is financing piloting and demonstration of innovative solution. And in this case, we have the LIFE Fit for Reach, in which for responding to the problem of harmful chemical substances produced by industry activity, having an impact on human health. So there was a Horizon project that identified hazardous substances in product processes, as well as alternative chemical to those ones that they were identified as hazardous substances. And then the LIFE Fit for Reach project took over and applied these alternative cases into the pilot. It was a pilot exercise in small and medium-sized enterprises. So what the LIFE project was doing is just to implement at
real on-site on the industrial facility, some of the guidelines and approach that were identified under the research project of Horizon Europe. And the last example is that I bring here is the what I call alternative funding. And alternative funding is what I just explained before, is what the so-called the seal of excellence. So when we evaluate projects and they are of high quality, and unfortunately we don't have enough money to fund all the good quality, all the good projects that pass the award, what we do is this seal of excellence is granted to the project, and those projects can be potentially found under the other EU programs, as mentioned before. We can move to the next slide, please. I think that is my last slide, and just want to briefly show you some information of what the life standard action projects are. So we have around 250 million euro per year. Any legal entity registered at the European level or in the member state can apply. So there is not a need for a legal established consortia beforehand. We are not a top-down program, it's a bottom-up, so the ideas are coming from the ground. That's why we call it a bottom-up program. So the applicants are not bound by the priority area topics. Those are there to guide them, but they are not bound to follow them. Project cover a wide range of modalities. So as I was mentioning before, so as innovation, best practice, demonstration, industrial scale implementation, introduction in the market of a new product, process of service, etc. The standard co-financing rate is 60% of the total eligible cost. The maximum duration is 10 years. That have been recently introduced. Before we even didn't have any duration of the project, but it was decided to include this maximum 10 years, but this, I believe that is enough time to properly implement your project. The typical EU contribution or the total budget of the project, let's say like in this way, is between 1 and 7 million euro, but as well in this case, there is no limitation of minimum or maximum, so it's up to the consortium and the idea that you want to implement the budget of the project. The submission is one submission stage, so every year we have a call for proposal, and then the potential applicant can apply through the funding and tender portal. And that, I think that we can move to the last slide. That is just the thank you for your attention, and some link if you want to have further information on the live program. And thank you so much. And if you have any questions later on, I will be happy to reply. Thank you. Grazie Manuel. Adesso il prossimo speaker è Luciano Di Fonso dell'Agenzia per l'Istruzione e la cultura. E la cultura, ecco. Non so più neanche leggere. Grazie Luciano, parola, prego. Sì, buongiorno a tutti. Hello to everyone. My name is, as I said, is Luciano Di Fonso. I'm the Deputy Head of Unit of the Sports Unit in this agency, which is dealing with education and culture. Sorry, I lost a bit the presentation. Could you see the presentation? Yes. I don't know if you can see my presentation. If you can Not confirm. yet, but we will soon, right? My colleagues are checking. In the meantime, if you would like to introduce yourself, so more than what you've done already. Exactly. Okay. So I'm working on the executive agency for the education and culture. I'm dealing with the sport unit. The agency is dealing with
several areas like education, vocational training, youth, and sport and culture and media. So Erasmus, of course, is the most famous, important program that we are managing, but also the culture and the media program, for example, in which when you go to the cinema and you see the logo of the media program, you will see that this is what it happens in the supporting by us. So I don't see we'll try to share, sorry, a bit, because we have several screens here, so. Sorry, Luciano, actually we did not receive the presentation. Would you No, I will share have the directly. possibility to share? Thank you so much. Exactly. So I will share the content. I don't know if you see. Let me quickly check. Sorry, but it's always. So now you should see. Not yet. Sorry, multitasking. Yeah. Sorry. We hope the technical check has been useful. Yeah. Everything was working, of course. Okay, now you should be. Yes. Yeah, perfect. Okay, perfect. Sorry. Okay, so now you have the presentation. So given that we are talking about synergies, so the idea is that I would like to present, first of all, an initiative that has been launched in our agency. Could you see or not? Yeah. Yes. Exactly. So it's the Healthy Lifestyle for All initiative. It's just a 2-year campaign that has been launched by the Director General for Education and Culture with involvement of different stakeholders, in particular different services of the Commission. Is a campaign, and 3 pillars were the basis of this campaign. As I said, one was the increased awareness of a healthy lifestyle across whole generation. The second pillar was facilitate the access to the sport and physical activity and healthy diets, with a special focus on inclusion and non-discrimination in order to facilitate the access of disadvantaged group. And finally, also to teaming up for an holistic approach, so that put all and synergy all together, food, health, well-being, and sport. The main activities of this initiative was pledges. A pledge is a voluntary commitment of an organization in order to act, to launch some activities, some initiatives, in this case, in order to promote the healthy lifestyle for all across generation and social groups. The objectives of the pledges was to, as you can see, create added value within one of the 3 pillars that I've just mentioned, encourage synergies and cooperation, demonstrating the power of making a collective contribution to promote healthy lifestyle. It was targeting the society at large, also focus on special and limited group, include a call for new activities or policy initiatives, also to relaunch existing ones. And then, of course, all the activities and implementation of these activities had to be launched during the 2 years of the campaign from 2021 and 2023. We published 102 pledges, and this is the website in which you can see different sport organizations, universities, NGO, services of the Commission, different also international organizations. They have a pledge, they commit themselves in doing something in the field of healthy lifestyle for all. It was a sort of framework for activities all across Europe, sport events, conferences, capacity building, networking, videos, and a lot of activities. So you can see in this website the different activities and pledges of the organization. And the other main activities that we are just
I mean, it's finalized, probably we will publish by the end of this week or at the beginning of next week, is a publication on the mapping of the healthy lifestyle, which is a sort of assessment of the initiative that we have been launched. It is almost finished this year. And there are some recommendations like the creation of a community of practices, to exchange best practice and ideas, provide also training of resources and materials, and also trying to link the different policy areas. What is really important, interesting also that we identify, so we decide to map at least 15 EU funding programs that can support projects in the field of healthy lifestyle. So we really hope that the publication will be soon available in our website and the site of the publication office of the European Union. And then let me conclude. I don't know if it's really clear, the table, but just to give you an idea of the synergies and the activities that we have tried to put together with different services of the Commission. We have here the DG Sante, which is the health, for managing the health policy, education and culture, agriculture, environment, also the research center. There are several activities, sometimes correspond to funding, sometimes to policies, sometimes to IT solution, the creation of different, for example, app in order to facilitate and to promote the healthy lifestyle. One of the main activities that we launch is also to boost a bit the budget of several programs, and in particular of our program, the Erasmus Plus one, and that's why I would like quickly to present the structure and the different option of the program. Erasmus Plus, you know very well, is a flagship program that we have at the European Commission. The structure that you can see here is related to different key, what we call the key action 1, 2, and 3. The key action 1 is the mobility of individuals, which cover the 80%, 90% of the budget. Is the most famous, is the mobility of students, of university students to one country to another. Then we have the cooperation among organization institutions, which is also the core of the activities that we have in the sport chapter of the Erasmus Plus program. And then the key action 3 is more related to the support of the policy reform or initiative. They are not open call for proposals, but is more restricted to a certain body that has been identified. And for example, here we have an important initiative also, which is the European Week of Sport that takes place every year from the 23rd to the 30th of September in all member states, but also in some countries which are the program country related to the Erasmus Plus program. Which is a very interesting. So we support national coordinated body in each member state, in each country, to organize during that week a series of initiatives, a sports village, the promotion of physical activity at the school level, at the fitness club, in the sport clubs, and also in the outdoor scene. So every day there is a different sector and team, and then we have a big opening and also a night Be Active village in some capitals of Europe during the same period. As I said, the 90% of the budget is related to the mobility. We are talking about in the current multi-annual financial framework, which is from 2021-2027, 26 billion of Europe. Of course, for sport, we have 500 million, which has been doubled compared to the previous period. And you see the distribution of the different area for the mobility, which is for the first time also in sport. We had mobility this year for coaches and volunteer in the sport club to have the possibility to spend a period in another country, in another sport club or sport organization. And then the core of the activity, the cooperation partnerships in the key action 2 and the key action 3, as I said, for the European Week of Sport. These are the main actions that we have. As I say, cooperation partnerships in the field of sport is the core action, especially in this field of the promotion of physical activity and sport.
We have also some small-scale partnership, capacity building. This is more related to the involvement organization outside the European Union, and in particular for the countries of the sport organization in the Western Balkans and in the Eastern Partnerships region. And then we also support not-for-profit European sport events. We organize and we support a lot of events. Of course, we don't support the final of the Champions League, or I don't know, the European Championships of Athletic or the World Rugby Cup, but some not-for-profit, especially focused on the promotion of physical activity, but also on the social inclusion in sport. This is, I don't want to bother you with the different elements of this action, but just that you have an idea of the different. This was the selection of this year, how many projects we support, what is the range of the financial support that we can give for each action. It's important probably for you to know that since 2021, we have introduced a completely new funding mechanism, which is based, as we call, on a lump sum. So the amount that you receive, if you get a project of 400,000 euro, you receive this amount. The co-financing is already included in this lump sum. And in fact, we have decided to focus more on the deliverables and the outputs of the projects than in the administrative and financial control and verification. So we are not anymore interested in receiving your, I don't know, boarding pass, timesheet, invoices and things, but on the basis of work packages and program that you establish in your proposal, we check that what you promise to deliver is done. And on the basis of this, we pay completely the lump sum according to the different outputs and deliverables. So this is an important change in the administrative and financial administration that we have, as we try to focus more on the content and on the results of your project than in the administration. The area of the program, we have 4 priorities which are horizontal, which is common in our area, not just sport, but also higher education, schools, youth, vocational training. These are the inclusion and diversity, the digital transformation, the fight against the climate change, and also the civic engagement and participation. So these are the horizontal priorities. But then we have some specific related to sport, and one of the most important are the promotion, encouraging the healthy lifestyle for all. Then we have also the promoting of the integrity and values in sport, which is also the fight against doping, which is also related to healthy lifestyle, the fight against the corruption, the match fixing in sport. Then we have, of course, the promotion of the education in and through sport. And an important element of this is what we call the dual career, which is how we can support and help students that are also high-level athletes to continue their study. And so we have some programs also for universities to support their double career. And then, of course, also combating the violence and racism and discrimination in sport. In the area of the promotion of physical activities, in the 10 years of the program, because this will be the 10 years and the call that we will soon publish, we invested more than 100 million euro in this area. We selected 421 projects. As you can see, the majority of this project has these cooperation partnerships, which you need to have 3 organizations from 3 different countries, and you can go up to 400,000 euro for a cooperation project in this area. And I wanted also quickly to just show 2 examples of projects. This is the Youth for Mental Health of Youth, which is managed by the European non-governmental sport organization. Is the youth branch, is an organization dealing with sport. Which the idea is was to improve the mental health, the well-being and quality of life of the young generation.
by using sport and physical activity as a tool, especially after the COVID pandemic. This was really important for the younger generation. It started this year, this project. It will end in 2025, and it got 400,000 euro. There are several partners. Just to mention that one of the partners of this project is the Istituto Superiore della Sanità. And then we have another project, You Can Act project. This has been presented and is managed by the Foundation of the Europe Region Award of Physiotherapy. Is an intersectoral initiative. They put together physiotherapists, local authority, non-profit organization, sport organization, higher education and research institution. And the objective is to engage adult and senior citizens to practice physical activity as a tool for cancer prevention. And what is also interesting that this is done within public urban green spaces in several cities. And we have again here started last year, will end also in 2025 with an amount of 400,000 euro. Different partners also from Italy. And we have here also the Associazione Italiana di Fisioterapia, which is involved in this program. And then really faster to close, we are going to publish the new call for proposals. So very soon, at the end of November, we'll have. So I strongly encourage you, if you are interested also to access the funding support from the Erasmus Plus program, the sport chapter, to apply. The deadline will be in March, and then we will have between April and August all the check and the evaluation process and the selection process. And we hope by September of next year to publish the results and to finalize all the contract. Here you see some links for the calls, and also we have a database with all projects supported within the Erasmus Plus. And also, if you are interested, this is our functional mailbox of the sports sector for this. Thank you. Thank you very much. Grazie Luciano, bellissima presentazione come per le precedenti. Mi piace notare che in questo programma dello sport è ammessa la possibilità di usare la procedura delle cosiddette lump sums, insomma tutto compreso. Questo è un appello anche ai nostri colleghi del nostro programma a cercare di fare anche delle sinergie di regole amministrative, cosa che ovviamente richiede dei cambi di norme, non è proprio così semplice, però sicuramente importante per noi e per tutti quelli che fanno progetti. Concludendo, abbiamo un ultimo intervento che in realtà è di una coppia di speakers, che sono Sasha Jenko e Anne-Marie Borg, che diciamo, per essere precisi non sono di un'agenzia esecutiva perché sono di una direzione della Commissione Europea, la DG Reform, che però per chi la conoscono insomma, è una via di mezzo perché fa anche molte attività di finanziamento operativo che ad esempio la DG Santé e altri non fanno, quindi diciamo, la possiamo assimilare per certi versi anche all'agenzia esecutiva e diciamo, si occupa del programma che c'è l'acronimo TSI, Technical Support Instrument. Ci sono le colleghe, diciamo, in collegamento. Gentile dottore Leonardi, gentile Promis, grazie per l'invitazione e buon pomeriggio a tutti. So I would like to ask Promis team if they could share our slides. I will introduce technical support instrument and provide a couple of examples of how we support member states, also to blend EU funds. And then I will give space to Anne-Marie Borg. She's the National Coordinator for Belgium, TSI project EU Health Resource Hub, to testify on how they did it in practice. So next slide, please. Technical support instrument is an instrument which is a little bit particular in all of the Commission family instruments.
We offer technical support. We do not offer funds, but we offer technical supports. We are currently supporting over 1,200 reforms across all different areas. So we are not limited only to health reforms. In health reforms, we covered over 150 reforms since 2017. What is really important to know is that we can cover any phase of the reform. So we can start from the design phase to implementation and then to monitoring. And an important fact as well is that over 60% of our reforms have a link to Recovery and Resilience Plan. So TSI, so Technical Support Instrument, was an important vehicle of the RRP. Next slide, please. I just wanted to give you a small overview of the areas that we cover in health. So we were supporting member states with the implementation of the digital priority, so e-health reforms, then access to healthcare, primary care reforms, then different horizontal reforms. Also, what is really important, we are also supporting member states with healthcare workforce, with shortages of skills, with digital skills, where Italy is very much present, with the integration of health and social care, as was already previously mentioned by Stefania. We are working closely with the WHO as well. Now, let us dive into a couple of examples. So the next slide, please. One of the examples I wanted to highlight was basically how we work. So in the case of Slovakia, they contacted us and they said, we have a unique opportunity to reform the healthcare system and we need support, we need technical support. So, and we will secure the funding through the Recovery and Resilience Plan and through the national funds. So what we did is we helped them with the design of the reform. We helped them with identifying the right providers, technical experts that sort of helped us and the member states and Slovakia along the phase. And then we worked with them intensively for over 2 years. So what were the results? So we managed to reform the hospital, to provide recommendations for the reform of the hospital networks. We built the capacity of the Slovak Ministry of Health for hospital financing reform, and we also strengthened the primary care. Now, next slide, please, is another example, which is in Croatia. So here we are still supporting Croatia with the reform of the emergency medical services. So there is a comprehensive reform ongoing of the air, land, and sea reform. We were present in 2 and World Bank in the sea reform. So what we did is we are still supporting the Ministry of Health and the Emergency Medical Service Institute and all the others that are mentioned on the slide to basically build their capacity to procure emergency medical services helicopters. And now we just entered into the second phase of the reform, which is building a sustainable model for the next 7 years. What is really important here is that we are working closely with the colleagues from DG Regio. So Croatia is stepping into the ERDF fund and into the national funds. And now with the next slide, I would like to introduce one of the really innovative technical support projects, which is the EU Health Resource Hub. And here I would give floor to Anne-Marie Borg, the National Coordinator for the Belgium TSI part of the EU Health Resource Hub. Anne-Marie, over to you. Thank you, Sasha, and good afternoon to everyone. So as Sasha said, the EU Health Resources Hub TSI project is quite interesting
and you'll see why in a minute. It's also a multi-country project. So as you can see with the flags, so it's Austria, Belgium, and Slovenia, and I am here in my capacity as national coordinator for Belgium. It's also going to run until September next year, and it's being implemented by Expertise France as the implementing agency. As you can see, the project's got two main objectives and work streams in a way. One is to improve access to EU funds for health systems for member states. And the second one is very much around advocating for more resources, for more investment in health and health systems, and building capacity around that at national and EU level. So basically, it's a very much, the work is very much an iterative process. So we are really employing a learning by doing approach. We've developed a number of pilot cases, and through the testing of these pilot cases to try to assess the different EU funds that could be available, that could be used to support these reforms of projects in the 3 member states, and whether they could capture, the funds available could capture the need. And then we are now moving into a phase where we are using those experiences and first lessons learned from this first testing approach, and let that feed into what you see also there as, and what we call the setting up of a future EU Health Resources Hub, and the design, and what could that look like, a hub which is not limited to a single funding program or instrument, but more kind of broader and covering all the different funds that could be used to fund health and health systems, basically. And the next slide, please. Yes. So there you see one example, and I've taken the Austrian example, and you see that a mapping's been done on what different funds are out there for the specific pilot case, which is greening of the hospitals in Austria. And as you can see from this mapping, theoretically there is an array of EU funding opportunities that could be used. The landscape is very diverse, but in reality and in practice, we see that it's not always a straightforward exercise when you need to find the funding program, the right timing for the calls for proposals that would match the reform project that is currently being designed in a member state, in this case for greening of hospitals. From this case and the little bubbles that you see and the different programs, we have looked more closely at the LIFE program that our colleague has mentioned earlier as one of the potential EU funding opportunities for this particular pilot case. But in fact, you can move on to the next slide, please. In fact, a lot of the discussions that are ongoing at the moment as part of this TSI project, and we've also had meetings with NCPs in each of the 3 member states, is very much centered around, really brainstorming and discussing what currently works, what currently doesn't work, and therefore what are the challenges and the gaps, and how can we try to find solutions when we look at, the future of the EU funding landscape, and how we can support different applications when it comes to funding for health and health systems specifically. And some of the messages that we have been discussing is very much around, not reinventing the wheel, but really building on what already exists and really capitalizing on some of the good practices and the learnings that we can learn. Sometimes it's coming from regions with a lot of experience working on EU-funded projects and how we can transfer that knowledge. But also a very important and interesting point that keeps coming up, and which is also very much tied with the theme of this session, is synergies. And from discussions with NCPs, we also get a sense that in practice,
it's more difficult to really sometimes establish these synergies across programs, to blend the funds. We've heard earlier about different ways of, sequential funding examples, but I think this is also going, beyond that, and how we can really blend, where you would have a project that is funded under one program and that, can continue perhaps in the next phase to be funded under a different program, and there's this continuity and the support across programs, avoiding duplication, of course. So this is, there was definitely a call for more guidance on how to have more synergies, but also how to streamline and simplify procedures. And this is, also because we know how costly and resource intensive some of these application procedures are, that can really hold back some of the applicants that, NCPs are working with on a day-to-day basis. And perhaps, all this basically is leads me to conclude on, the future and how this EU level hub could potentially facilitate NCP's work by providing, guidance, but also to open a one channel of communication, so a single point of entry that, you would cover all funds basically that could be used for health, rather than navigating, and working with different bodies and agencies, but having, one single dedicated hub and single point of entry. So, and I will end on this note. So thank you very much. Thank you very much, Anne-Marie. That was our last slide, and we are here to answer any questions from the audience. Grazie mille. Grazie per queste ulteriori bellissime presentazioni. Solo due piccole note per i colleghi italiani, che questa, diciamo, festival di sigle, diciamo, quella che si chiama Recovery and Resilience Fund, in italiano si chiama PNRR, giusto per, probabilmente lo sapete tutti, però meglio specificarlo. E secondo, diciamo, ci sono qualche minuto per qualche domanda, siamo leggermente in ritardo, ma non drammaticamente rispetto agli standard italiani, almeno rispetto a altre, insomma. Ci sono domande anche ai colleghi che sono online? Io avevo un commento solo molto rapido sull'ultimo intervento della collega del Belgio, perché ricorda molto alcune cose che vogliamo fare in Italia, alcune cose che vuole fare la nostra joint action in Europa. Quindi se riusciremo anche in questo caso a interagire, penso che sarà molto interessante di capire che stiamo giungendo da vie diverse, come spesso capita, a proporre cose abbastanza simili, ovviamente con tutte le grandi differenze che rimangono. Quindi se possiamo poi, diciamo, in futuro avere una collaborazione più forte, insomma, penso che ne trarremo tutti molto vantaggio. Se non ci sono altre richieste, io ringrazio tutti i relatori che sono stati molto chiari e proprio esattamente hanno coperto tutte quelle questioni che volevamo, e chiudiamo questa sessione e passiamo alla prossima, in cui invece parliamo di sinergie in Italia, che forse più diciamo, ridimensionerà un po' i nostri obiettivi, ma sicuramente forse darà anche un impatto un po' più operativo alle nostre cose. Grazie. Quindi cedo la moderazione a Lisa. Altrimenti io mi devo subito sedere. Sì, esatto. Grazie. Esattamente. Sì, ci tengo a specificare che con i colleghi di DG Reform abbiamo già avuto degli scambi diretti e ci stiamo già approcciando per capire che tipologia di collaborazione possiamo sviluppare proprio nella direzione di rispondere a quegli obiettivi comuni di sinergia tra i programmi. Chiederei alle persone della mia tavola rotonda di venire a sedersi qua. Non abbiamo previsto slide, quindi vogliamo considerarla un po' come una chiacchierata tra di noi, e
Questo evento si inserisce nell'ambito appunto della Joint Action National Focal Point for Health, che di fatto è attualmente coordinata dall'Italia e vuole in qualche modo, come dire, andare a vedere quali sono i movimenti, gli strumenti proprio per rinforzare il tema delle sinergie tra i programmi e di fatto una integrazione dei fondi in qualche modo. La cosa che mi preme dire è che adesso abbiamo di fatto analizzato quelle che sono le iniziative verso questa sinergia, quindi questa cooperazione tra le diverse direzioni generali a livello europeo della Commissione, e abbiamo capito che ci sono molti movimenti e in questa programmazione sicuramente il tema è la sinergia. Ora vogliamo spostarci, ci perdoneranno un po' i colleghi degli altri Stati membri, in altri National Focal Point, ma vorremmo fare un po' un focus sull'Italia, e sperando che sia anche utile ai colleghi National Focal Point degli altri paesi. E l'idea è un po' quella di capire esattamente come i National Focal Point e i National Contact Point dei programmi, insomma, che abbiamo invitato, che abbiamo ascoltato, si stanno muovendo nel livello nazionale. Di sicuro il Ministero della Salute, in quanto coordinatore della Joint Action nell'ambito del programma Salute Pubblica e Promise, stanno da anni, ancora prima dell'esistenza della Joint Action, cercando di sviluppare e rinforzare una rete a livello nazionale tra i punti di contatto dei vari programmi. Lo abbiamo fatto con occasioni di scambio e confronto su quali sono i contenuti dei programmi, quali sono le politiche che supportano, quali sono gli strumenti, ok? E un po' alla volta vorremmo anche cercare di avvicinarci di più anche per confrontarci su quali sono gli strumenti che di fatto vogliamo mettere in atto. Allora chiederei, dando veramente qualche battuta e qualche minuto, magari cominciando dal EU4Health, che è il nostro programma, e di spiegarci quali azioni National Focal Point mettono in atto per supportare queste iniziative di sinergie. Prego Giovanni, a te la parola. Grazie, allora io do la parola a me se mi siete da una parte, quindi là. Allora, una scusa e una mezza buona notizia. Io purtroppo non mi posso trattenere nella ultima sessione in cui cautamente era previsto un ulteriore mio intervento, quindi vi risparmierò questa ulteriore tortura e prendo però giusto un paio di minuti in più adesso per dire alcune cose che forse sarebbero state più opportune nella tavola rotonda finale, giusto per chiudere alcune considerazioni. Allora, finora abbiamo sentito, come era giusto e normale, diciamo, intanto delle presentazioni anche di teoria di quali sono i tipi di sinergie e le strutture che sono già, diciamo, messe in atto sia normativamente che praticamente dai vari uffici della Commissione Europea. Poi abbiamo sentito una serie di storie di successo che insomma ci incoraggiano a proseguire in un percorso. Io però, insomma, adesso è andato anche via il mio direttore, quindi posso essere anche un po' più, permettermi di parlare anche un po' in maniera più rilassata. Ci tengo sempre però a fare una precisazione che ci ho fatto già in altre occasioni. Il tema di sinergia, almeno nella pubblica amministrazione italiana, è stato introdotto relativamente di recente e ha cominciato a essere introdotto quando ci sono state anche così, delle linee politico-strategiche che promuovevano un maggiore flusso di scambio tra l'amministrazione pubblica e una serie di realtà private. In quell'occasione sono entrate nella pubblica amministrazione il concetto di sinergie, che nel privato è molto normale perché nel privato sono molto frequenti questi processi di grandi aggregazioni, riforme interne. In Italia abbiamo visto quelle delle banche, quelle dell'industria farmaceutica, insomma, succedono sia in Italia che a livello mondiale. Adesso ne abbiamo molto importanti nel settore che per l'Italia è molto importante delle automobili, no? Insomma, ogni volta che ci sono questo tipo di percorsi poi c'è qualcuno, generalmente molto in alto, che promuove queste sinergie
però per quelle che stanno più in basso, diciamo, non è che sempre sono buone notizie, perché generalmente vuol dire che ci sono delle duplicazioni, delle cose che vengono fatte, diciamo, nello stesso modo da più entità e che, diciamo, diventando parte di un unicum, alcune di queste devono o ridimensionarsi o addirittura sparire. Tra l'altro noi, diciamo, nel nostro piccolo, non so se ci sono qua oggi i colleghi del Ministero del Lavoro, abbiamo avuto una breve esperienza di questo genere diciamo, intorno al 2008, insomma, in cui c'è stata una riforma del governo che ha provvisoriamente portato a appunto una fusione tra il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Poi la politica è tornata indietro su quella decisione, però c'è stato un paio d'anni di transizione continua in cui, diciamo, abbiamo vissuto in prima persona queste sinergie e, diciamo, posso garantire che non è stato un periodo facile. Perché? Perché le sinergie partono dal pesce grande che mangia il pesce piccolo, quindi il pesce piccolo di solito è quello sinergizzato, mentre il pesce grande è quello che decide quali sono le economie di scala e le cose da razionalizzare. Perché dico queste cose che sembrano non c'entrano nulla? Perché noi oggi qua stiamo parlando di salute e quindi potrebbe anche capitare a qualcuno l'idea che sia la salute o il Ministero della Salute che vuole creare delle sinergie, diciamo, acchiappando e mettendo insieme delle realtà che oggi come oggi sono, diciamo, gestite da altri colleghi in altre amministrazioni o in agenzie esterne, eccetera. E ovviamente questo non è così, perché qua diciamo, rappresentiamo, diciamo, in realtà prima rappresentavamo un piccolissimo programma che, diciamo, aveva la caratteristica di essere l'unico specificamente dedicato alla salute, però aveva uno stanziamento veramente molto piccolo. Quello che c'è adesso è molto più grande, ma paragonato ad altri rimane sempre un programma medio-piccolo. Altro ovviamente non sappiamo poi quanto futuro ci sarà per questo livello di dimensioni, perché come è stato detto da molti prima di me, insomma, c'è anche state le circostanze occasionali che hanno portato a questo risultato. Quindi sicuramente noi non ci possiamo proporre come, diciamo, il promotore di una sinergia che ci veda come, diciamo, l'azionista di maggioranza. Quindi forse siamo un po' più sereni anche a proporre questo genere di iniziative, perché dovrebbero comunque essere rassicuranti nei confronti di colleghi che lavorano magari da molti anni più di noi e con anche delle relazioni e dei budget più consistenti, che sicuramente non è questo lo scopo. E allora lo scopo qual è? Allora, intanto devo dire che nella mia esperienza, ahimè, non dico di capelli bianchi, perché su quelli che mancano, di qualche annetto, io ho sempre, diciamo, sono stato sollecitato dagli interlocutori esterni a non fare solo il focal point del mio programma, ma dare risposte a idee, a iniziative, a proposte che venivano fuori, magari a volte in maniera un po' episodica, altri in maniera più strutturata, e anche a dare dei consigli, no? Come dire, no, vabbè, ho capito che non fa per il tuo programma, ma allora dove altro potrei rivolgermi, in quale direzione, no? E chiaramente, mentre questa, diciamo, è una cosa che anni fa, diciamo, non eravamo, non facevamo, non solo perché non è il nostro compito, ma non saremmo stati neanche in grado di dare questo tipo di risposte, anche studiando di più, anche facendo di più. Adesso ci sono un po' di più le condizioni perché invece questo tipo di lavoro possa realizzarsi. E si può realizzare per un po' di più per due motivi. Il primo è che questa, diciamo, è un'affermazione che è un po' più tecnica e spero che sia anche nell'esperienza di altri. Il pubblico, diciamo, l'audience dei potenziali beneficiari si va rendendo molto più indistinta rispetto a prima. Prima c'erano i ricercatori che volevano l'accesso ai programmi di ricerca, c'erano le ASL o comunque operatori del settore della sanità che volevano qualcosa di diverso perché magari non si trovavano dentro il programma della ricerca. Non parliamo, diciamo, tutti gli altri fondi avevano anche dei livelli di gestione completamente diversi, neanche nel governo nazionale, quindi
Se ne parlava ogni tanto, però per fare chiacchiera, per dire cose che sarebbe stato bello che esistessero, invece adesso è un po' tutta, diciamo, l'audience esterna, i nostri stakeholder che ci chiedono a tutti quanti, poi vedremo anche se i colleghi sono d'accordo su questo, non solo di fare sinergie, ma di, diciamo, presentare le informazioni in modo almeno un po' coordinato e più facile da capire, non solo per gli addetti ai lavori che hanno tempo di studiare 50 programmi, regole, call, eccetera, ma alle persone normali che magari entrano da poco in questo mondo non semplicissimo e vorrebbero, insomma, almeno non finire nella frustrazione già dal primo tentativo. E il secondo aspetto, che è collegato strettamente al primo, è che a livello europeo, come avete visto, ma dentro i programmi stessi ci sta molta più sinergia, almeno per quanto riguarda la salute. Quindi non c'ha più molto senso in realtà presentare il programma EU4Health, lo facciamo perché lo dobbiamo continuare a fare, perché poi ci sono dei pezzetti che hanno praticamente gli stessi nomi e cambiano soltanto leggermente di target e di qualche altra cosa che stanno nel programma ricerca, nel programma digitale, e noi di quei programmi, se non siamo in contatto con i colleghi che fanno questo servizio, non siamo in grado di dire nulla, no? Non solo non contribuiamo come è normale diciamo, a costruirli, però non siamo neanche poi in grado di conoscerli e di spiegarli, nemmeno a livello banale, se no, cioè, chiaramente quando li vediamo pubblicati, ma a quel punto lo sanno già tutti, invece noi dovremmo in realtà sapere queste cose prima, no? Prepararci in modo che quando i documenti diventano pubblici noi siamo già in grado di dare delle risposte perlomeno, diciamo, di tipo informativo. Quindi sinergia di questo genere informativa, come adesso stiamo anche facendo oggi, sicuramente è qualche cosa che dobbiamo fare all'interno della nostra professionalità, non per andare a casa degli altri. Almeno io questa è un'esigenza che sento e ringrazio che c'è invece i colleghi di Promis che questa trasversalità l'hanno cercata di garantire fin dall'inizio e quindi insomma io mi trovo anche un po' avvantaggiato da questo. Però questo diciamo, non basta neanche più, cioè, è qualche cosa che dobbiamo fare. Noi abbiamo diciamo, un'esplosione degli stakeholder a cui dobbiamo fare riferimento. Tanto parlando dei nostri, adesso si passa dalle emergenze sanitarie alla salute mentale, alla prevenzione, ai sistemi sanitari, al digitale. Voglio trovare, io naturalmente sono noto essere uno molto multidisciplinare e straordinario, però io personalmente non ce la faccio a stare dietro tecnicamente a tutto questo universo di stakeholder. Quindi noi dobbiamo lavorare segmentandoci rispetto agli stakeholder. Ovviamente dovremo continuare a fare il nostro lavoro generalista perché diciamo, ci sono anche dei colleghi viceversa nei nostri stakeholder che fanno i generalisti, fanno i grant office, fanno i fundraiser, quindi hanno bisogno come noi di sapere tutto, però buona parte del target invece è un target professionale di alto livello che diciamo, se lo invitiamo come facciamo in passato a venire a un evento in cui si parla di tutto, alla fine esce un po' annoiato e anche con poche idee rispetto a quello che effettivamente dovrebbe fare. E tutto questo direi, diciamo, stiamo già cominciando a provarci, no? Siamo ben lontani da realizzarlo e siamo ancora più ambiziosi perché noi questo sogno ce l'abbiamo anche a un livello addirittura europeo. Noi quello che speriamo con il nostro progetto è di essere utili non solo a noi stessi del nostro paese, ma addirittura ad altri paesi. E questo lo dico veramente come lancio finale, anche se è una mia opinione molto personale. Noi siamo abituati, come è giusto che sia, come punti di contatto, a lavorare per il nostro paese, a cercare di far crescere le nostre realtà e anche ad attrarre più fondi. Però lo scopo finale di questi programmi europei non è quello di far crescere un paese, è di far crescere la cooperazione tra i paesi. E se questo scopo fallisce, per 1000 motivi, no? Perché magari metà dei paesi non partecipano, no? Non partecipano quanto gli altri, il rischio è che poi tutto questo meraviglioso castello arrivi un giorno a qualcuno con una chiave e lo chiuda. No? Lo chiuda. Questo nel nostro programma diciamo, non è un'ipotesi così lontana. No?
Adesso già comincia, noi stiamo ancora implementando l'inizio del programma EU4Health, però già adesso, come è stato anche detto dai colleghi della Commissione, sta già lavorando a quello che sarà il futuro e noi diciamo, dobbiamo dimostrare che in questo programma EU4Health c'è spazio per tutti. No? Se c'è spazio solo per alcuni paesi, questo non sarà più una priorità della politica. È anche giusto che sia così da un certo punto di vista. Quindi noi, se investiamo nostre risorse, soprattutto di tempo e di persone, per, tra virgolette, aiutare, che poi non è un aiutare, ma un lavorare insieme, perché nessuno è solo qua per imparare o per insegnare, diciamo, probabilmente ci garantiamo un po' più di un pezzetto di futuro per tutti. So che è un concetto molto difficile da capire, mi fa piacere avere qua tutti i nostri colleghi degli altri programmi e capire se anche loro un pochino sentono questa tematica che diciamo, è qualcosa che guarda un po' al di là, ma che secondo me è un problema che ci dobbiamo iniziare a porre. Scusate se sono stato un po' più lungo, prometto che non parlo più dopo. No, grazie mille Giovanni, anzi grazie. Grazie mille. Mi hai dato un po' di input anche per un po' di spunti ulteriori. Come ci ha detto all'inizio il dottor Leonardi, la Commissione Europea ha cominciato anche a parlare di sinergie quando di fatto ha anche pubblicato poi le linee guida o insomma il vademecum rispetto alla sinergia proprio tra fondi strutturali e Horizon Europe in questo caso, cercando di darci degli strumenti per praticare queste sinergie, alle quali noi abbiamo attenzionato in modo particolare, chiaramente. In realtà, come dire, i primi passi verso le sinergie, dottoressa Cavallo, noi li abbiamo proprio sperimentati guardando al TSI, quindi al Technical Supporting Instrument. Da una parte perché occupandosi di riforme, in qualche modo, tocca il tema delle politiche e scusatemi, EU4Health sicuramente lavora sulle politiche in ambito della salute, ok? E quindi abbiamo cominciato a fare una sinergia, ok, tra, faccio un esempio, abbiamo approvato un TSI sulla salute mentale dei giovani e abbiamo cercato di lavorare nell'attuale joint action che è stata da poco presentata ambito EU4Health proprio sul tema della salute mentale, cercando di fare dei combine con appunto il TSI. Abbiamo lavorato su un TSI sulle digital skill, ok? E abbiamo trovato durante il percorso proprio una call di EU4Health che ci diceva il punteggio maggiore sarà riservato a quei beneficiari che lavorano già in sinergia con altre iniziative, tra cui TSI sulle skill digitali, tra cui la partnership sulla trasformazione dei sistemi sanitari in ambito di Horizon Europe, no? Quindi abbiamo già visto. Volevamo sapere, proprio è una chiacchierata, giusto per capire anche le dinamiche che ci sono. Un po' le iniziative vostre, ok, come punto di contatto rispetto a questo tipo di programma che è molto particolare e per noi apprezzatissimo, cioè ce ne siamo innamorati per la potenza dello strumento. E che tipo di iniziative si fanno a livello nazionale per verificare anche queste sinergie, ma soprattutto anche a monte, cioè con la Commissione Europea. Cioè, il fatto che EU4Health citi in una call il programma TSI, eccetera, eccetera, il fatto che venga citato EU4Health sulla partnership, ci chiedevamo che tipo di dinamiche si sviluppano in questo senso. Grazie, prego. Grazie, sì, io sono appunto il punto di contatto nazionale per il programma TSI di cui abbiamo sentito parlare prima, Technical Support Instrument di supporto alle riforme dei Paesi membri promosso e gestito dalla DG Reform con cui noi siamo sempre in contatto e Promis è molto attivo nella partecipazione a questo programma, è già la terza annualità in cui loro presentano una proposta, le prime due sono stati già selezionati, adesso attendiamo gli esiti della terza, però diciamo che un po' ci spiazza perché le sinergie se le fa un po' da solo, quindi devo fare i complimenti perché loro partono già sinergici e quindi un po' ci tolgono lavoro in questo senso. Però quello che noi proviamo a fare effettivamente in questo programma è quello di
diciamo, come punto di contatto noi abbiamo una visione trasversale dei progetti che vengono presentati dalle varie amministrazioni. Attraverso la DG Reform possiamo sondare se ci sono altri paesi che stanno presentando proposte sulle stesse riforme. Poi da questa annualità addirittura la DG Reform ha promosso una piattaforma specifica nella quale tutti i paesi possono inserire le proprie proposte o vedere le proposte di altri paesi per eventualmente associarsi. E poi cerchiamo anche di fare un po' di multi-level governance nel creare sinergie, quindi se ci perviene per esempio una proposta da una regione, noi siccome è un programma di riforme nazionali suggeriamo di coinvolgere altre regioni, coinvolgere l'amministrazione centrale di riferimento per la tematica in oggetto, per creare appunto, per dare spazio, per aumentare l'ambizione del progetto e aumentare la scala e farla diventare una vera riforma nazionale, anche partendo come progetto pilota da una regione, ma comunque per un'attività che può riguardare tutte le altre o essere estesa a tutte le altre. Quindi le sinergie quindi si possono fare sia tra paesi europei, tra amministrazioni centrali e territoriali, a volte anche singoli comuni, ma anche tra amministrazioni dello stesso livello, quindi tra amministrazioni centrali. E questo forse per noi è stata quasi la parte più difficile, perché proprio per la teoria del pesce piccolo e pesce grande, di cui sentivamo parlare prima, tutte le amministrazioni pensano che aggregandosi ad altre diventano il pesce piccolo e quindi rischiano di rimanere fuori, insomma, che non sia più un loro progetto. Quindi la parte più difficile forse è cercare di spiegare che si può realizzare un progetto congiunto senza assolutamente perdere la propria autonomia, ma anzi esaltando i benefici del proprio progetto, diciamo, ricevendo anche gli spillover delle altre parti del progetto seguite dalle altre amministrazioni che magari perseguono lo stesso obiettivo, ma con visioni diverse a seconda della tematica di riferimento. E devo dire la verità che con molto successo, cioè un crescente successo in questo senso, e le amministrazioni ci stanno effettivamente ringraziando poi di essere confluiti in un progetto comune perché si rendono conto dei benefici che possono riceverne. A volte poi non è neanche così male fare il pesce piccolo, tra virgolette, soprattutto nei programmi multi-countries. Noi abbiamo la possibilità, anche non avendo già un'idea in mente di un progetto, ma avendo l'idea di quello che può essere utile al paese, di vedere se ci sono altri paesi che lo stanno già facendo, che lo stanno già sperimentando e metterci in coda, no? Aggregarci a qualcuno che sta già promuovendo questa attività o che magari ha già delle best practice, delle esperienze nel campo e quindi fare il pesce piccolo può aiutare ad acquisire delle competenze, delle conoscenze, delle esperienze che poi potranno essere valorizzate, diciamo, nel nostro sistema e che soprattutto ci aiutano, diciamo, a fare squadra, perché adesso noi siamo comunque inseriti in un sistema che è, lo vediamo tutti i giorni, un sistema globale in cui non possiamo più rimanere nel nostro paese e l'Europa, diciamo che attraverso questo naturalmente sono supporto alle riforme, quindi un'assistenza tecnica alle riforme, non pretendiamo di avere una politica economica comune, però di fatto questo sistema ci sta aiutando a creare una convergenza tra le riforme dei singoli paesi a livello europeo, lasciando appunto le peculiarità del specifico dello Stato membro che logicamente ha le sue attività, le sue priorità di riforma. Però, per esempio, il sistema, il Technical Support Instrument, ha introdotto le cosiddette flagship, che sono dei progetti faro che vengono sì proposti dalla Commissione Europea sulla base delle priorità europee, ma sono anche concordate, discusse e condivise con i Paesi membri nel percorso di identificazione di queste priorità. Quindi si hanno dei progetti già più o meno preformati, che quindi semplificano anche la procedura di presentazione dei progetti, su dei progetti faro che sono considerati prioritari sia a livello europeo ma anche a livello dei singoli paesi, qualcuno di più, qualcuno di meno. Di solito le flagship sono 12, 13, quindi comunque si può scegliere, comunque i paesi non sono obbligati
a presentare il progetto nell'ambito di una flagship, possono anche presentare un progetto che a loro interessa di più, ma se lo fanno ovviamente ci saranno diversi progetti che più o meno convergono verso finalità simili o attinenti, e anche sul settore della salute ci sono state appunto quest'anno la flagship è proprio sulla salute mentale, su cui Promise ha già lavorato, che è naturalmente un argomento molto rilevante soprattutto in questi giorni e che quindi effettivamente è diventata una priorità nazionale ma anche europea, e quindi questo ci aiuta anche a creare una convergenza. Grazie mille. Per chi non lo sapesse, siccome noi poi tecnicamente entriamo anche nella compilazione dei formulari e così via, in effetti il formulario stesso di presentazione della candidatura ci chiede con quali iniziative tu andrai in sinergia, quali iniziative hai già attivato. È un esercizio molto utile questo, perché ci aiuta sia a vedere dal punto di vista proprio regolatorio, istituzionale, ok, delle iniziative esistenti, e dall'altra parte anche i fondi che in qualche modo sono già investiti in quella direzione nel livello nazionale. E tra l'altro sorrido perché quest'anno che Promise ha partecipato sul tema dell'intelligenza artificiale, di cui non sappiamo il risultato, ma è stata una bella sfida. È stata una bella sfida per noi per coinvolgere, diciamo, tutti gli attori giusti nel livello nazionale, poi è cascata nelle regioni, insomma abbiamo fatto un bellissimo lavoro di coprogettazione. Ma la cosa interessante è che siccome DG Reforme accompagna il progetto, anche il processo di preparazione della proposta, questo non significa che il progetto quindi passi, questo lo sottolineo, semplicemente hanno questa tipologia di attività e di supporto che accompagna, e loro ti costringono proprio a fare queste riflessioni e ti chiedono in continuazione quali soggetti stai coinvolgendo, sono le persone giuste, la legislazione che cosa dice, cioè ti costringono proprio a fare un ragionamento. E in più quest'anno, avendo lavorato non su una flagship, ma su un tema più trasversale, quello dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni, abbiamo anche noi messo insieme due dipartimenti della Direzione Generale Riforme, tanto che abbiamo incontrato nuovamente i già noti colleghi della salute all'interno di DG Reform, ma abbiamo anche lavorato insieme ai colleghi che si occupano della digitalizzazione. Questo per noi è stato interessante perché sono proprio cambiate le domande, che non erano solo sulla salute, ma erano anche in altri processi proprio di privacy, no? Quindi cose più specifiche della digitalizzazione. Quindi è uno sforzo che evidentemente si sta facendo anche all'interno della stessa direzione generale. Passiamo alla... Vado in linea, vado in linea. Anche qui ci interessa sapere un po' quali sono gli strumenti che di fatto vengono adottati, ok, dai vari national contact point, vengono adottati, verranno adottati, idee che ci sono, che stanno anche venendo fuori in questi giorni. E in effetti il tema di Erasmus Plus è il tema della formazione, che è un tema di per sé trasversale, ok? Chiaramente collegato a livello europeo a DG Employment, ok? Quindi fortemente connotato sul tema dell'inserimento lavorativo, della professionalizzazione, dell'aumento delle skill, ma che ci sta riguardando in questo periodo storico perché al di là del fatto che anche i professionisti della salute pubblica devono formarsi, chiaramente, però ci sta aiutando come strumento a ragionare su modelli organizzativi diversi, appunto per l'innovazione dei sistemi sanitari. Quindi mi chiedevo che tipologia di iniziative potete mettere anche in campo, avete intenzione di mettere in campo proprio per supportare questa idea della sinergia tra le varie politiche, essendo la vostra proprio trasversale? Bene, grazie, buonasera a tutti. L'idea di invitare Erasmus, che si occupa di almeno per l'agenzia nella quale io lavoro, che è l'agenzia nazionale INAP, e che quindi si occupa
sì di formazione, ma soprattutto di formazione professionale. Quindi siamo in un ambito squisitamente, come dire, delimitato, tecnico, perché delle altre varianti, diciamo, degli altri settori se ne occupano altre agenzie che sono appunto Indire o Gioventù e si occupano appunto della scuola, università, istruzione superiore, sport, come abbiamo sentito prima dalla relatore che mi ha preceduta. Le azioni che facciamo, di cui si occupa la nostra agenzia, sono azioni rivolte al mondo dei giovani e anche non giovani, quindi come dire, un mondo abbastanza ampio dal punto di vista dell'età, che necessita di percorsi di formazione per la propria professionalizzazione e, come diceva la dottoressa Leonardini, soprattutto come dire, finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro. Come creiamo un punto di contatto con, o comunque delle sinergie con Promis, che è un settore che si occupa squisitamente di salute? La nostra formazione ovviamente non è una formazione di tipo squisitamente sanitario, per cui tutto ciò che riguarda il mondo sanitario in senso stretto non può affacciarsi ai progetti e alla partecipazione ad Erasmus. Ma una cosa interessante, riflettendo, è venuta fuori perché tra le priorità che la Commissione ci suggerisce per ogni programmazione, quindi il digitale piuttosto che l'ambiente, piuttosto c'è anche la parte relativa al sostegno al sociale. In queste politiche del sostegno per il sociale ovviamente c'è tutto un mondo di operatori che, sebbene non siano squisitamente, strettamente sanitari, però svolgono funzioni e ruoli a supporto degli ambienti sanitari, cioè dei medici e dei sanitari in senso stretto. Noi promuoviamo progetti, finanziamo progetti a seguito di bandi, gare per le due azioni, che sono quella della mobilità e quello dei partenariati. Quindi soprattutto per questo ambito, per questo settore, ho trovato che sono molto interessanti una serie di progetti che si occupano dello studio e della messa a punto di metodologie o di strumenti didattici piuttosto che strumenti di supporto alle figure professionali che comunque supportano e aiutano il mondo sanitario. Quindi pensiamo per esempio, tra i tanti esempi che potrei fare, al mondo del supporto agli anziani, quindi tutto quel mondo che opera in ambito di strutture per anziani che necessitano di una qualche formazione, quindi di una qualche qualifica professionale, perché non hanno queste competenze. A proposito di studi e metodologie implementate, pensiamo per esempio ad alcuni studi e ad alcune metodologie che sono state fatte per gli insegnanti che si trovano sempre di più a dover lavorare, a dover interagire con giovani di varia età, anche la scuola dell'infanzia, che hanno problemi come dire, oppure progetti che riguardano come dire, l'autonomia, la crescita, l'autonomia di ragazzi con gravi disabilità mentali o anche fisiche, che quindi necessitano di percorsi di formazione che li aiutino ad inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi il mondo Erasmus, che è un mondo, come dire, riferito prevalentemente alla formazione professionale, ovviamente, come abbiamo detto, non strettamente sanitaria, in questo modo, in queste sue, come dire, varie declinazioni, trova un buon punto di contatto, delle buone sinergie anche con il Promis, che offrendo insomma la possibilità di dare una serie di strutture che operano su questi filoni professionali di cui parlavamo, strutture che offrono quindi personale qualificato, formato,
e che quindi può creare delle sinergie con il mondo che ne necessita o che ne ha bisogno. Abbiamo ovviamente sempre i nostri programmi, i nostri progetti finanziati sono progetti con un respiro internazionale, per cui necessitano di partenariati, dove vengono messe insieme le esperienze, le conoscenze, le competenze di ciascun altro istituto, scuola, centro di ricerca, e quindi, come dire, la valenza dei nostri progetti è proprio quella di essere comunque dei progetti che hanno un respiro internazionale, che necessitano di partenariati, sia per la mobilità, sia per lo studio e la messa a punto di studi e metodologie. Ovviamente i percorsi sono percorsi molto spesso come dire, con grande flessibilità, che si avvalgono di competenze umane che servono proprio a offrire al mercato del lavoro professionisti che possono, come dire, supportare anche situazioni di disagio, di difficoltà e quant'altro. Certo, ci muoviamo dentro limiti che sono di competenza regionale e nazionale, nel rispetto, però abbiamo capito che oramai il respiro europeo che possono dare questi programmi è molto importante e che riesce a dare delle ottime, come dire, degli ottimi professionisti. Spero di aver risposto e di aver dato... grazie a voi. Mille. Quindi di fatto come destinatari di queste iniziative abbiamo da una parte la fragilità per il tema dell'inclusione sociale, che in qualche modo ci tocca se vogliamo lavorare insieme tra sanità e sociale, perché parliamo anche di fragilità sanitaria in molti casi, e dall'altra parte evidentemente anche la possibilità di accedere a questi fondi per creare anche, modellizzare iniziative all'interno dei servizi anche sanitari o sociosanitari proprio per lo sviluppo delle risorse umane. Adesso passiamo invece a Horizon Europe, che insomma è il gigante sul tema della ricerca, e in realtà ho due domande da porti e sempre le domande sono rivolte al che cosa si può fare adesso, che cosa stiamo facendo e che cosa pensiamo che si possa fare in qualche modo. Allora, il Promise è dentro a una partnership enorme che è la THCS sulla trasformazione dei sistemi sanitari e di cura, ok? Dove di fatto la ricerca è messa al servizio, ok, tra virgolette, dei servizi sanitari per l'innovazione dei servizi e la trasformazione, che non è solo digitale, ma è anche ovviamente di personale, della workforce, ok? Quindi la prima domanda è come pensate di poter anche supportare l'iniziativa che di fatto è pertinente, ok, al programma che seguite, e come pensate di utilizzare questa iniziativa che è veramente enorme per ancora far dialogare di più il mondo della salute con di fatto il mondo della ricerca, quindi state facendo un'azione in questo senso. E la seconda domanda, così poi scegli tu da dove partire. No, sono due, no, come? Ah, vabbè. La seconda domanda invece va sul tema del cancro, Beating Cancer Plan. Sappiamo che all'interno di Horizon c'è una mission dedicata, molto impegnativa, ok, con anche insomma delle risorse anche di esperti che lavorano in questa iniziativa, e EU4Health di fatto ha delle iniziative in questa direzione. E quindi mi chiedevo a livello nazionale come riuscite a coniugare e magari a far parlare le anime in questo senso. Grazie Elisa. Grazie innanzitutto a nome di APRE, l'Agenzia per la promozione della ricerca europea, per la partecipazione a questa tavola rotonda e a questo evento. Hai citato due iniziative che diciamo esemplificano le novità principali di Horizon Europe a partire appunto da questo ultimo programma quadro, e appunto le missioni e i partenariati. E per quanto ci riguarda chiaramente siamo dall'inizio stati coinvolti anche in una sorta di diciamo
ragionamento propedeutico alla concettualizzazione delle stesse missioni e dei partenariati come sistema apre, e abbiamo in un certo senso ad oggi cercato di promuovere la mission on cancer principalmente e diciamo le azioni che poi si sono concretizzate nelle partnership europee cofinanziate, istituzionalizzate, coprogrammate attraverso una massiccia diciamo opera di informazione, seguendo tutto il processo di concettualizzazione di entrambi gli strumenti, e quello che si richiedeva in particolare per la mission on cancer era un forte coinvolgimento degli stakeholder nazionali, e in questo senso abbiamo da subito cercato di promuovere l'idea stessa di mission, il concetto di mission e quindi l'ambizione che si porta con sé, e quindi il grande sforzo che è richiesto al Sistema Nazionale della Ricerca per effettivamente mettersi in sinergia, fare sistema e rispondere alle grandi sfide poste appunto per esempio dalla Mission on Cancer. Quindi l'impegno di Apre da sempre è quello legato all'informazione sul programma quadro, sulle iniziative da mettere in campo, sulle politiche e gli indirizzi della Commissione Europea che ispirano questi strumenti e che di fatto si traducono poi nei bandi. Quindi continueremo in questo senso a muoverci in questo senso, un grande sforzo di informazione rispetto alle opportunità della Mission on Cancer, a come questa entra in relazione con gli altri strumenti di Horizon Europe e gli altri programmi, e quindi in questo senso anche come entra in sinergia con la Transforming Health and Care Systems, cioè la nuova partnership che hai citato. Do un esempio concreto: stiamo lavorando nell'ambito della rete HNN, cioè la rete degli NCP europei del cluster Health di Horizon Europe. L'HNN sta per Health NCP Network. Appunto nell'ambito di questo progetto di rete ultimamente stiamo cercando di finalizzare un documento banalmente che possa dare l'informazione su diciamo le complementarietà ma anche le divergenze, gli aspetti simili che accomunano EU4Health, il cluster Health di Horizon Europe e la Mission on Cancer, quindi una sorta di vademecum che possa in un certo senso dare proprio un'idea chiara anche visivamente dei punti in comune e di come fare leva per effettivamente creare delle sinergie. Ho citato appunto la rete HNN, come Apre coordiniamo questa rete nella persona di Caterina Buonocore, coordiniamo appunto la rete degli NCP Salute di Horizon Europe. Siamo all'interno di 15 reti europee di National Contact Point di Horizon Europe, quindi in diversi temi oltre salute, oltre il cluster Health. In particolare coordiniamo 6 di queste reti e diciamo che l'obiettivo, tutto quello che facciamo a livello nazionale anche in tema di sinergie, riflette un po' lo sforzo che facciamo all'interno delle reti europee, e anche per quanto riguarda HNN esiste proprio un VP dedicato alle sinergie e alla collaborazione con altri programmi e altre iniziative in tema salute, e in questo senso ci stiamo muovendo per far sì che la nostra comunità di National Contact Point a livello europeo sia sempre aggiornato in tema di altri programmi, adotti un approccio effettivamente che va al di là del cluster Health, al di là di Horizon Europe, per consentire appunto una capacità di informare circa e assistere gli applicant sulle opportunità di sinergie all'interno del programma e al di fuori. In questo senso io vorrei anche confermare un po' quanto diceva il dottor Nicoletti. Da una parte noi diciamo in tema di sinergie cerchiamo di di allinearci al mandato della Commissione Europea, cioè quella di dare una panoramica chiara di quelle che sono le opportunità di sinergie per favorire la compatibilità, la complementarità, la coerenza tra le fonti di finanziamento, ok? Cerchiamo in un certo senso appunto di rispondere a questa richiesta
richiesta top down, ma ci rendiamo conto effettivamente nel nostro contatto continuo con gli stakeholder, gli attori della rete di Apre, che c'è un bisogno, quindi bottom up, di chiarezza e rispetto a esempi pratici, concreti, di sinergie effettivamente messe in campo. Grazie mille, molto chiara. Federico, Life. Buonasera. Buonasera. Mi è rimasta impressa una slide della collega del Belgio che ci ha fatto vedere, mi è piaciuta tantissimo quella slide, e penso che gliela copieremo in termini proprio grafici, nel senso che ci ha fatto vedere un bellissimo esempio di sinergie, sempre a partire dal TSI, è uno strumento veramente potente, nel quale abbiamo visto da una parte il LIFE, dall'altra i fondi strutturali, che sappiamo, giustamente, tu dici c'è una grande differenza, no? Tra i fondi diretti e i fondi indiretti, qua abbiamo anche insomma il punto di contatto anche dei fondi strutturali, di fatto c'è insomma una grande differenza in questo. E adesso, al di là della battuta che te l'ho fatta anche un po' per insomma i pregressi scambi che abbiamo avuto insomma in merito proprio alle sinergie. LIFE a noi interessa tanto, è il programma che di fatto conosciamo meno per quanto ci riguarda, ok? Ed è una delle grandissime sfide, ok? Per la creazione di sinergie. Assolutamente. Quindi ecco, raccontaci per favore, nell'ambito salute, chiaramente, salute e ricerca, quali iniziative portate avanti, quali avete intenzione di attivare? Allora, come abbiamo avuto modo di parlare anche in altre occasioni in cui il punto di contatto nazionale LIFE del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha preso parte alle iniziative della Joint Action EU4Health e anche le varie iniziative di Promise. Come sai, spesso vi ho raccontato proprio le iniziative per le sinergie che per noi sono intese come sinergie per la replicazione. Perché? Perché LIFE è un programma piccolo, un po' non siamo ai livelli di Horizon, e è un programma che finanzia soprattutto esperienze pilota, progetti dimostrativi di buone pratiche o di soluzioni innovative che poi hanno bisogno di un sostegno finanziario anche da altri strumenti finanziari o da altri fondi per, diciamo, per lo scale up. Quindi ti ho raccontato in passato, vi ho raccontato in passato le esperienze di sinergie per la replicazione in ambito PONGOV. Perché? Perché il punto di contatto nazionale è stato coinvolto LIFE nelle attività di un progetto, mettiamoci in riga, che si basa sull'utilizzo di uno strumento, la piattaforma delle conoscenze, che mette a sistema quelle che sono le buone pratiche che i progetti LIFE delle programmazioni precedenti, ovvero progetti conclusi a capofila italiano, hanno in vari ambiti che spaziano dall'ambiente urbano ai rifiuti alle sostanze chimiche, tutti ambiti che però hanno a che fare con la salute, perché il programma LIFE è il programma dedicato in maniera esclusiva all'ambiente e all'azione per il clima, ma che mira ad impattare positivamente sulla salute e il benessere dei cittadini, che è poi uno degli obiettivi anche del Green Deal europeo, a cui LIFE contribuisce al 100%. Questo te lo dico, questa esperienza ci tengo a raccontarla perché grazie a questo progetto e grazie a questo strumento, la piattaforma delle conoscenze, che consente di conoscere buone pratiche al fine di replicarle e poi per mettere in contatto chi ha sviluppato la buona pratica di un progetto LIFE con i potenziali replicatori, cosa è successo? Nell'ambito della linea di intervento dedicata del progetto Mettiamoci in riga, finanziato dal PONGOV, alcune regioni italiane sono state ispirate in qualche modo e hanno preso quelle buone pratiche che erano di loro interesse su diverse tematiche e le hanno replicate utilizzando o fondi propri o proprio fondi strutturali o altri fondi a disposizione per uno scale up o per una replicazione dei risultati o per il trasferimento dei risultati del progetto. Storicamente, come sai, te l'abbiamo raccontato in diverse occasioni, questa procedura per le sinergie e per la replicazione
l'abbiamo anche in ambito sviluppo rurale, quindi FEASR, con iniziative con il Ministero della Politica Agricole, ora MASAF, per la replicazione di progetti LIFE di interesse per la PAC, quindi la politica agricola comune, e lo sviluppo rurale. Anche qui diverse iniziative di comunicazione finalizzate poi a far sì che dei progetti trovino un ampliamento e un utilizzo dei progetti LIFE in questi settori specifici. La sfida è quella che io vorrei chiedere a Promis, ovvero il punto di contatto nazionale è disponibilissimo a fare un percorso con voi che segua in qualche modo quello che abbiamo seguito con lo sviluppo rurale, quindi le politiche per lo sviluppo rurale, e quello che è il più ampio campo delle politiche, dei fondi strutturali europei, quindi l'utilizzo del fondo FESR e FSE. Le sinergie le abbiamo ovviamente con Horizon, ma lì è più un discorso che è LIFE che prende, no? I risultati della ricerca e li porta avanti con delle idee progettuali interessanti, con Innovation Fund, che è un programma la cui competenza come punto di contatto nazionale ricade sempre nell'ambito del Ministero dell'Ambiente. Però oggi volevamo arrivare qua con questa sfida per la creazione di sinergie sul tema salute tra LIFE e gli strumenti che come Promis sappiamo usate benissimo, perché non fate ricorso solo a EU4Health ma anche al TSI e immagino anche tanti altri strumenti e fondi che l'Unione Europea mette a disposizione per il tema ambiente e salute, che sono due temi trasversali per antonomasia. Quindi a voi la raccolta della sfida. Ovviamente non possiamo che accogliere la sfida, avevate dubbi? No, impossibile. Ok, la accogliamo volentieri e quindi sicuramente ci mettiamo d'impegno e concretamente in questa direzione. E continueremo con piacere a lavorare insieme. Benissimo, grazie Federico. E imparando dalle vostre esperienze in questo caso rispetto all'utilizzazione dei fondi strutturali, ok, FS Plus, FESR, che in qualche modo hanno anche supportato questo tipo di iniziative. Certo, noi ovviamente siamo dei facilitatori perché poi, come sai, l'ambiente è una materia a competenza regionale, quindi cerchiamo che la replicazione avvenga per il tramite delle regioni, enti locali o comunque altri soggetti, ma voi come Regione Veneto comunque siete soggetti titolari. Sì, certo, ma non solo, nel senso che, come sapete, noi stiamo supportando l'autorità di gestione del Programma Nazionale Equità nella Salute, quindi per la prima volta un programma finanziato sulla salute pubblica nell'ambito dei fondi FESR e FSE, quindi insomma è una novità anche per il Ministero della Salute. Promis sta accompagnando questo percorso. Il valore aggiunto è che stiamo lavorando con le regioni che di fatto sono destinatari di questi fondi per allineare le iniziative tra PNRR, IPR, quindi i programmi regionali, e quindi abbiamo anche una capacità di poter interagire non solo con le direzioni sanitarie ma anche con le autorità di gestione, almeno una parte di esse, ok, delle nostre regioni, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto per noi. Ho raccolto questa sfida e ne lancio altre due. Rilancio, ok. Da una parte, nell'ambito della Joint Action National Focal Point for Health, lo sanno i colleghi anche stranieri che sono presenti con noi, organizzeremo per il 2024 i nostri Open Lab sul Mix Fund, ok? Quindi di fatto stimoleremo una progettazione che metta in sinergia diversi fondi, ok? Quindi strappiamo magari una piccola promessa di potervi coinvolgere insieme anche ai vostri colleghi europei in qualcuna delle nostre sessioni per supportare ancora di più la capacità di fare sinergia tra i vari fondi. Lo faremo partendo da dei temi, ok? Uno è il tema chiaramente del cancro, l'altro è il tema della digitalizzazione, quindi tutti i temi che in qualche modo trasversalmente ci toccano, la workforce, ok? Questo quindi è una prima promessina che così vi strappiamo. La seconda cosa è che sempre nella iniziativa europea che è coordinata dall'Italia, noi ci siamo presi il compito di stimolare non solo la
il rafforzamento della rete nazionale dei National Contact Point e National Focal Point, quindi sappiate che con le nostre doti di stalkeraggio continueremo a tampinarvi, non so come lo traducono in inglese, e in qualche modo a sollecitare uno scambio che sia il più proficuo possibile tra di noi, no? Perché se allineiamo i linguaggi e ci raccontiamo le iniziative, forse è anche più facile poi comunicarle ai beneficiari in qualche modo, no? Quindi ecco, sappiate che abbiamo intenzione di fare veramente un buon lavoro di manutenzione di questa rete, chiaramente con il supporto pieno del Ministero della Salute, ok? E quindi ecco, queste sono un po' le due cose che volevamo dirvi, e sappiamo che gli altri colleghi, gli altri National Focal Point stanno facendo con livelli e preparazioni diverse nei propri Stati membri la stessa cosa, quindi potrebbe essere anche, visto che esistono poi le reti europee tra i National Contact Point e i National Focal Point, può anche divenire occasione di scambio, quindi magari pensare a qualche iniziativa in cui ci incontriamo con National Focal Point e National Contact Point dei programmi che ci interessano, e magari avere anche uno scambio, diciamo, proprio a livello europeo su iniziative che stanno portando avanti sulle sinergie nei livelli nazionali. Ecco, questo è quanto volevamo dire. Qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere? Impellente? Anche domande? Sì, no, per concludere il ragionamento fatto sulla sfida, ovviamente una buona occasione è conoscere 3 buone pratiche nella giornata di domani che riguardano progetti live che hanno lavorato sul tema ambiente e salute, che abbiamo selezionato grazie anche al team esterno di monitoraggio e alla dottoressa Meroz, perché entrare nel pratico è molto utile per capire cosa finanzia live, cosa si può fare per ambiente e salute. Vale lo stesso, Grazie. se mi permetti, vale lo stesso domani anche per noi, per Erasmus, che presenterà un progetto, una buona pratica, nella quale appunto verrà descritto e raccontato di che cosa si è occupato, che cosa ha fatto in ambito sociale, come si raccorda col tema della, come dire, dell'assistenza alle persone che necessitano di, non che necessitano, che purtroppo hanno problemi di salute. Grazie. Grazie mille. Anche da parte nostra ovviamente raccogliamo la sfida e siamo super a disposizione per continuare a collaborare con voi, insomma all'interno all'interno dell'NFP4Health, il progetto dei National Focal Point EU4Health, anche noi abbiamo un piccolo ruolo che insomma ci interessa molto conservare come affiliate identity a supporto della vostra rete, e in un certo senso come apre sicuramente, guardando al nuovo piano strategico, ai nuovi bandi di Horizon Europe, sarà interessante vedere poi ad un'analisi critica di questi bandi laddove sono necessarie, c'è l'esigenza di sinergie, cercare di capire che tipo di iniziative possiamo realizzare congiuntamente ed evidenziare, mettere appunto portare all'attenzione degli applicant proprio queste opportunità insieme. Grazie. Grazie mille. Credo che prego. Sì, solo una veloce battuta, perché il nostro dipartimento è in fase di riorganizzazione. Voi appunto è stato citato oggi il collegamento tra fondi strutturali, che sempre segue il nostro dipartimento, e i programmi tematici. Nella riorganizzazione è previsto, diciamo, esplicitamente nella declaratoria adesso il riferimento ai programmi di supporto alle riforme, ma in genere ai programmi tematici, e quindi questo magari ci darà anche l'occasione per sviluppare delle attività di raccordo tra fondi strutturali e i vari fondi tematici, non solo il TSI. Grazie. Informazione importantissima. Grazie. Prego, Così Giovanni. finalmente abbiamo trovato il pesce grosso giusto, no? Perché noi lo stiamo cercando da un po'. No? È chiaro che voi avete il cappello della Presidenza del Consiglio, che basta che alzate la mano, e gli altri, e quindi insomma non è nemmeno una... Posso fare solo veramente alla fine. I colleghi che erano al nostro seminario a Budapest però già la sanno, no? Quello che di fatto ci chiede la Commissione Europea è di fare un matrimonio combinato, no? Noi non ci conoscevamo, ci è stato detto dovete lavorare insieme, queste sono le regole, fatelo, no? Noi dobbiamo cercare di trasformare questa cosa anche in un matrimonio, non dico d'amore, ma almeno di interesse, no? E questo, diciamo, è più compito nostro, e questo è possibile. Adesso vi faccio un esempio. Quando Promise è cominciato, qualche annetto fa, ha fatto un grande giro di regioni, di
eventi di presentazione e andammo in una regione, non dico quale, insomma, però parlando di fondi strutturali potete anche immaginare almeno l'ambito geografico, almeno i colleghi italiani, nel quale ci muoviamo, e vennero vari, appunto come oggi, rappresentanti dei vari assessorati, eccetera, e poi venne il rappresentante dell'autorità di gestione e dice i fondi strutturali in questa regione non si usano per la sanità perché l'assessore ha detto di no, no? Questa diciamo, non era una posizione isolata, no? È una posizione che poi, diciamo, fino a 2 o 3 anni fa, non tanti anni fa, si sentiva anche nei tavoli negoziali, perché il ragionamento è molto semplice. In Italia la spesa sanitaria è la seconda spesa del budget del paese, no? Dopo le pensioni. Quindi tutti gli altri che prendono, tra virgolette, 10, 20, 30, 40 volte di meno, dicono basta, voi avete già preso, che altro volete? No? Cioè volete andare anche a quei 4 piccoli soldi e noi riusciamo con grande difficoltà a prendere l'Europa da altre cose. In realtà il problema è proprio l'opposto, siamo noi che dobbiamo dimostrare agli altri che noi siamo utili non per portargli via dei fondi, ma per dargli delle opportunità. Un esempio per tutti, non so quanti lo sanno, spero che non sia una cosa segreta. Alla fine della pandemia, diciamo, noi avevamo parecchi, come sempre capita in Italia, milioni di euro non spesi di vari fondi strutturali, sia di livello nazionale che di livello regionale. La Commissione Europea ha dato la disponibilità a utilizzarli per pagare ex post vaccini, farmaci, altre attività della pandemia. Adesso il tutto ancora non è finito, però speriamo che finisca bene. Ammettiamo che finisca bene. Che cosa succederà? Quei soldi non tornano al Ministero della Salute, agli assessorati della sanità della regione, tornano alle regioni, ai programmi dei fondi strutturali che diciamo, li utilizzano per tanta. Questo è diciamo, il modo per far capire le cose. Ovviamente ogni volta bisogna lavorarci, non è che queste cose nascono solo dall'alto o solo da mattina alla sera. Diciamo che abbiamo la possibilità di non lavorare più nell'urgenza, ma di lavorare insieme. Aspiriamo a prepararci tutti insieme anche per la nuova programmazione, visto che ormai se ne parla già. Quindi di fatto almeno facciamoci trovare pronti per realizzarle davvero queste sinergie. Adesso siamo un po' in palestra, ci stiamo un po' allenando, magari dalla prossima programmazione diventeremo proprio bravi. Ecco. Ci sono domande da parte vostra? No? Ok, direi che facciamo una bella pausa. Io vi saluto perché devo partire e andare ad Arezzo per un'attività di domani mattina, ma chiaramente lascio i colleghi Sandy, Fabio e quindi insomma siete in buonissime mani. Grazie a tutti e buona pausa, ci vediamo tra poco. Sì, vi ricordiamo che poi alla fine ci sarà il cocktail, quindi vi offriremo insomma anche un po' di sostanze, sinergie per il vostro corpo.
Pronti? Forse chiudiamo la porta, oppure no. Lasciamo così finché i colleghi arrivano, se c'è ancora qualcuno. Allora, innanzitutto vi ringrazio che siete ancora qui e anche online, i colleghi. Innanzitutto anche vogliamo ricordarvi sì, che c'è il networking cocktail appena finiamo, se riusciamo a anticipare prima saremo pronti. E domani anche vi ricordiamo che siamo in un'altra sede, quindi non qui, siamo presso la sede del Ministero della Salute. Indirizzo ce l'avete anche in agenda, ok? Lungotevere Ripa 1, che è la sede del Ministro, e ci troveremo alle 8:30 per la registrazione e alle 9 cominciamo. Anche domani ci sarà un diciamo, networking lunch alla fine, va bene? Come anticipato, diciamo, dalla sessione precedente, noi come Promis, come rete italiana, stiamo supportando il Ministero della Salute all'interno della Joint Action National Focal Point e vogliamo approfittare di questo evento, che speriamo sia anche un esempio per i colleghi europei. Ovviamente noi abbiamo la capacità di invitare anche i nostri stakeholders privilegiati, che in questo caso sono le regioni e le province autonome per noi, ma non solo, perché abbiamo qui i colleghi della Serbia, National Focal Point, abbiamo i colleghi di Malta, colleghi della Spagna, colleghi della Francia e Latvia in presenza e anche online. Ovviamente abbiamo condiviso l'evento, sarà disponibile comunque in streaming e anche tutti i materiali. Vogliamo cogliere, diciamo, l'occasione per anticiparvi un prodotto al quale abbiamo lavorato come Promis, perché ovviamente siamo a supporto del Ministero della Salute, ma siamo anche leader di 2 pacchetti di lavoro importanti all'interno della Joint Action. Il pacchetto di lavoro 4, Sustainability Integration into National Policies, e il pacchetto di lavoro 6, Capacity Building for National Focal Points. Abbiamo lavorato per abbozzare un piano di sostenibilità delle reti, quindi questo ci guiderà verso l'ultima sessione di questa giornata, dedicata alle reti europee. È un lavoro, diciamo, che ha portato un'evidenza rispetto a quelle che sono già le reti esistenti in Europa e la riflessione che ci porterà a definire un piano di sostenibilità delle reti in ottica della creazione delle sinergie. Questo significa che lavoreremo da vicino con le reti già esistenti, lanceremo una consultazione a livello europeo, ma anche ovviamente in Italia, perché abbiamo questa capacità di parlare direttamente di quello che è il nostro lavoro ed è sicuramente prezioso. Il piano di sostenibilità ovviamente sarà un deliverable prodotto che verrà condiviso anche con la nostra agenzia esecutiva ADEA e speriamo ovviamente che sia la base di quella che potrebbe essere, ci auguriamo, una nuova joint action durante i prossimi anni della rete del National Focal Point, che vada ovviamente nuovamente a rafforzare la nostra capacità e quindi ve lo anticipiamo. Nelle prossime settimane verrà lanciata una consultazione per raccolta feedback sul piano di sostenibilità. Riteniamo sia il nostro lavoro che ci permette ancora di più di definire, no, quello che già abbiamo appreso oggi e quello che sicuramente stiamo già facendo all'interno della Joint Action e che avremo modo adesso di approfondire in questa sessione. Vi renderemo partecipi, ve lo stiamo anticipando in questa occasione. Quindi, detto questo, inviterei qui la dottoressa Marilena Papastrav, National Contact Point di LIFE, Cipro, nonché coordinatrice della rete Net for Life. Thank you, Marilena. Please, you can sit with me.
And I will just quickly switch to English just to make sure that Emily Funk is connected. Maybe already. I know I've anticipated a bit, but ok. Thank you for being here. Quindi l'ultima sessione dedicata, un'altra tavola rotonda dedicata alle sinergie attraverso le reti dei National Focal Points e dei National Contact Points. Nel mentre che stiamo aspettando la dottoressa Funk, è collegata? Ok. Emily Funk, buonasera. Good evening. Yes, hello, I'm here. Can you hear me? Yes. Mi sentite? Sì, però sentiamo anche l'interpretariato. Yes, but we also hear the interpreters, so... Ok, we are checking. Yes, but I have the interpretation on my phone and I have to speak on my computer, so I don't really know how to do it, because if I don't have the interpretation, I will not, because I don't speak Italian. Okay, but maybe while I will be, let's say, asking the questions, you can switch off your microphone, okay? Okay. And then, you don't have the headphones, right? Ah, yes, I can try to put a headphone on for the interpretation. Yes, let me try to do this. Let's try. Otherwise, maybe, yeah. Anyway, I will be here to support you also if needed, hoping that the colleagues from the interpretation will not be confused, okay? Ok, grazie. Scusate, allora, ovviamente vogliamo assicurarci, ok, che siamo tutti allineati. Allora, ovviamente la sessione si concentrerà su quelle che sono le attività delle reti a livello europeo già esistenti. Come anticipato dalla collega Matilde De Bonis di Apre, all'interno della joint action, di fatto noi abbiamo già lavorato, stiamo lavorando con i colleghi della rete HN N3.0, rappresentata oggi dalla collega Emily Funk, e attraverso delle attività già indirizzate verso la creazione di sinergie, il supporto degli altri National Focal Point. Vorrei anche puntualizzare che ovviamente per quanto ci riguarda all'interno della nostra rete, uno degli obiettivi non è solo quello di supportare l'implementazione del programma, ma anche quello di rinforzare la capacità dei National Focal Point, è ovvio, attraverso anche il supporto dei National Focal Points più experienced, come li definiamo noi, e i National Focal Point che sono stati nominati diciamo da poco nell'ambito del nuovo programma EU4Health. C'è stato un grande gap che è stato reso necessario diciamo di colmarlo. Questa è una grande responsabilità e noi come Promise ci stiamo sicuramente impegnando attraverso il pacchetto di lavoro 6 anche per implementare un piano di formazione transnazionale, supportati ovviamente dai colleghi, è sottoposto ad un costante feedback anche con i colleghi di Hadea, attraverso la nostra project officer, c'è una costante. Ok, quindi per noi è fondamentale anche evidenziare quelle che sono le attività con le altre reti, perché ci aiutano ovviamente anche a supportare la capacità dei nostri focal point. Avrò modo poi di raccontare anche quello che abbiamo fatto noi come reti, ok, per conto del dottor Nicoletti in questa sessione, di quello che abbiamo fatto noi all'interno della joint action, ma vorrei anche dare la possibilità alla coordinatrice della rete Net4Life di raccontarci le caratteristiche della loro rete, chi sono, le attività, ok, cosa rappresenta la rete, per poi andare a riflettere anche su quelle che sono le possibili sfide per attivare le sinergie, ok, e il lavoro che possiamo comunque collaborare assieme come reti. Quindi prego.
Okay. Well, thank you very much, Santita. Thank you to the Promise team for the invitation. I'm glad to be here. Well, our network is a live NCP network. So it's the national contact points of the live program that Federico Benvenuti, my colleague from Italy, described before. It's the first ever live NCP network, and we are very young. It's been a few months since it was initiated. And to be honest, the people who are dealing with networks have to be passionate about what they do, because they really seem to loving it so much that they want to share it. They want to leverage its impact. They want to outreach without watching their watch and what time they will join in and what time they will leave their work. And that's why most of you are here today. So how Net for Life started, it was an idea because networks exist before their existence. I don't know if I'm clear enough. So Life gave the opportunity to certain national contact points to increase their capacities. That's why a few years ago, they launched a call for capacity building projects. However, these projects were only eligible for half of the member states, thinking that maybe these 14 member states were the ones that needed capacity because they were underperforming. The way I see it, after so many years, capacity with the member state performance capacity of the NCP on the one hand, and the performance of the member state on the other hand, are not quite comparable. You might be having an excellent national contact point, supporting applicants, offering information and assistance, even reviewing the proposals. But if there are not enough applicants or interest, then you have very low participation. However, through these capacity building projects, we've seen certain work packages and actions being repeated. So we have 14 new web pages, 14 new hits and tips, one in each member state. So seeing this replicability of actions, we thought that this was not very cost effective. I mean, for the European taxpayer, paying all this money for a lot of common actions. And we didn't reinvent the wheel. We saw how Horizon NCPs for Environment were working closely together. And we decided to suggest an Life NCP network formation, which was accepted and embraced by national contact points, also on behalf of the Commission. And I have to go back as a child when I was fighting with my brother and sister, and I had my grandfather saying, there is power in unity. And when you grow older, you will realize that when you are together with your siblings, you will be able to see better days coming in your life. So I do believe that there is power in unity. And when national contact points are able to work together, having, of course, the support from the European Commission, because everyone knows that financial resources are kind of limited, it's really important. So I
do agree, and I see the value added in what we've already heard from the previous speakers. So what I have to say as actions that I tend to talk a lot. So if I exceed my time, just give me the red card and I will stop. So we do have, of course, capacity building actions, actions regarding expertise sharing, skills enhancing. However, we've heard before, I think from Mr. Nicoletti, that through the networks we maximize the value, impact, efficiency of EU funding and deliver EU priorities. It's true, I agree 100%. I will just add that the networks provide a unified voice in policy discussions, not just the impact of the policy implementation, but networks do have the potential to influence the new policies and the new regulations. And it's a different thing to go by yourself and ask, or have some bilaterals and join forces. But when it's a network, it's perceived as a more dynamic voice. So I would like to add that, and also say that when the outreach and communication is being done on a coordinated basis, then it amplifies the outreach, which is, again, very important. I have many notes. I will not stay in each and every one, but I will just say a few more. Don't worry, we still have time. Okay. I think it's fine also for the interpreters. Let's say, yes, so I think it's fine. Thank you, Marilena, please. Okay. And another challenge is the cross-network peer review. So when the networks coordinate with other networks, it gives us a chance to assess and provide impact on each other's activities, which leads to improvement and optimization of works. So being here on behalf of the Net for Life gives me the chance to coordinate with you as a network, even though our focus is not only on health, but it's environmental and climate, which is a lot broader than health, but of course they are interrelated. And another challenge regarding the networks is to be able to promote interdisciplinary approaches, leading to more holistic and integrated solutions instead of just sectoral. So I think that these are the main challenges we do have now. As I mentioned before, we are kind of a young network. We still have a lot to learn from how other networks work. My last point is that maybe many years ago, networking was considered as soft action or soft skills, but it seems that it's not soft, it's exactly the opposite. You really need to invest on networking and collaboration between networks if we really want to get our targets, which of course, within a dynamic way of living, is more difficult due to the challenges emerging. We had COVID, now it's energy. It's a never-ending maze, I would say.
Grazie mille Marilena per le tue riflessioni. Ho dei brevi commenti, ok, prima di passare la parola alla collega Emily. Allora, ci hai dato degli spunti, perché non a caso abbiamo scelto proprio questa occasione per lanciare il nostro piano di sostenibilità e volevo anche precisare che ci saranno delle interviste alle reti, perché ovviamente vogliamo analizzare la struttura anche delle reti. Quindi il fatto che la rete Net4Life sia giovane è sicuramente interessante e rappresenterà anche un'altra caratteristica che è anche comune al nostro network, perché stiamo appunto lavorando con i National Focal Points giovani, vogliamo definirli così, nominati da poco. Ho qui l'esempio in sala dei colleghi di Malta, che li definiamo more experienced, i colleghi di Latvia, che sono new nominated, sono stati nominati recentemente, e per noi rafforzare la rete e come dicevo colmare questo divario è un punto di forza e noi ci vogliamo sicuramente focalizzare su questo perché ovviamente per riprendere anche quello che dicevi, la forza della rete nell'influenzare le politiche lo stiamo verificando anche noi, proprio perché la joint action di per sé per noi è un esempio, è uno strumento. All'interno del pacchetto di lavoro 4 anche abbiamo una task dedicata a creare, definire una mapping delle istituzioni che è guidata dai colleghi della Francia, che abbiamo anche qui, dal Ministero della Salute in Francia. Questa rete ovviamente dovrebbe, diciamo, anche l'obiettivo di questa task sicuramente non è quello di prendere delle decisioni per conto delle istituzioni, ma cercare un dialogo, cercare una collaborazione, mappare quelle che sono le istituzioni, le agenzie e anche più specifici, diciamo, comiti nell'ambito nostro della salute ci permette ovviamente di lavorare come rete e andare veramente a targetizzare i bisogni raccolti ovviamente attraverso un approccio bottom-up, se vogliamo ovviamente. Quello che è emerso anche in occasione dell'evento Synergies Across Programs Managed by HADEA lo scorso 20 giugno, un evento che abbiamo condiviso molto e che ha visto anche la partecipazione non solo dei colleghi di ADEA ma anche della dottoressa Zanchi, Marina Zanchi, la direttrice. Abbiamo anche organizzato noi come focal point il nostro consorzio. È stato anche lì 2 giorni interessante, ci ha permesso molto di riflettere e mi ricordo che ovviamente è emerso tra i colleghi focal points che certo eravamo lì per lavorare sulle sinergie, ma allo stesso tempo evidenziano anche le sinergie sia a livello locale, ma anche appunto il potenziale che possiamo fare come reti per certo supportare l'implementazione, ma per trovare veramente le migliori pratiche e strumenti per stimolare la complementarietà tra i fondi e le iniziative, che diventa fondamentale ad un livello locale ed europeo. Noi come rete Promis, ovviamente supportati dal Ministero della Salute, stiamo cercando di farlo a livello nazionale e abbiamo l'occasione, l'opportunità di farlo anche a livello europeo. Quindi confrontarci con voi, con la vostra rete, grazie anche alla collaborazione con il nostro contact point italiano, è prezioso e sono sicura che lo è anche per i colleghi degli altri Stati membri. Inoltre, quindi per collegarmi anche al prossimo intervento, lo scorso 14 dicembre abbiamo partecipato ad un workshop Exchange and Build, quindi scambiare e costruire, nell'ambito della rete HNN 3.0 e abbiamo conosciuto i colleghi di APRE. È stata un'occasione interessante, alcuni colleghi qui presenti anche hanno partecipato perché quasi per la prima volta, ovviamente per motivi
semplicemente pratici, alcuni focal point hanno conosciuto la controparte di Horizon Cluster Health e hanno avuto modo così, in una maniera molto pratica, durante un workshop a Bruxelles, di condividere iniziative, di condividere sfide, di conoscersi semplicemente. Quindi quello che stiamo, diciamo, cercando di raggiungere a livello europeo in questo momento, in questa fase culminante della programmazione attuale che stiamo vivendo, va potenziato ancora di più e ne dobbiamo essere fieri e continuare con passione a lavorare. Quindi grazie ancora e diamo la parola alla collega Emily, grazie per l'attesa, per aver ascoltato fino adesso l'intervento, quindi prego. Emily, you have the floor. I think she has the interpretation, right? Okay. No, it's just a struggle between the translation and... Yeah, thank you so much. Thank you for your availability. But I'm here. Good evening, everyone. Thank you very much for the introduction. Yes, indeed, I'm here to talk a little bit more about HNN 3.0. So HNN 3.0 is the network of health NCPs. We are a project that started in June 2022 and that will run for 7 years, so until May 2029. So it's quite a long project, which is really good because, well, collaboration takes time and it's nice to plan it in advance and to have like future perspectives. So we are the network for national contact points of Horizon Europe for Cluster 1. We are composed of 17 health NCP institutions and the consortium is led by APRE, the colleagues based in Italy. Our main services go from, well, before I talk about the main services, maybe the biggest objective is to increase the support of the participants that are interested in research funding by developing the capacity of the health NCPs. Our main services go from networking between national contact points. We develop toolkits, capacity building programs for NCPs, as well as staff exchanges, so really getting to know on the job how colleagues in other countries are working, how they are helping their clients. We also have mentoring programs. And then we also develop activities and services for the beneficiaries and potential participants in Horizon Europe Health, such as brokerage events. So it's mainly online, but also on site events where we match participants in order for them to find partners, to build consortiums, to apply for calls. We have a website with quite a lot of information. This website has a public section that is available for all the participants, where one of the main tools is the funding opportunities database. But also a list of specific documents, guidance documents that we develop for the participants, as well as success stories to inspire participants in daring to apply for EU funding.
And of course, we also have a news and event sections that tries to map all the events related to research and healthcare. We also add events that are not particularly linked to Horizon Europe, but also of other programs. We try to inform about what is happening. I also strongly believe that the collaboration between networks is crucial, especially in the healthcare landscape, where well, there are a lot of different programs that could potentially be of interest for research and innovation in the field of health. And that's why within the project HNN, there is a specific work package dedicated to networking and cooperation. It includes cooperation with other Horizon Europe networks, such as the thematic network of digital NCPs, or the thematic network on social sciences and humanities. But there is also a big part on collaboration with networks outside of Horizon Europe. And there are 3 main networks that we have identified as keys, and that's where the activities focus itself on. The first one is your network, EU4Health, for national focal points. As said before, we organized, for instance, this exchange and build workshop in December 2022 in Brussels. And the objective of exchange and build workshops is really put people together that maybe don't know each other. So during the event last year, we had presentations of what is EU4Health, what is Horizon Europe Health, but then we split the participants in small sessions, in small groups, and we had, for instance, the NFP and health NCP from Austria that met for the first time in person, and that was really an amazing opportunity to create well, more personalized interactions that really help us then when we coach our clients, the researchers, to forward questions to our colleagues of other programs. The other networks, the 2 other networks that we have as key in the program are Enterprise Europe network, so the European network for collaborations for SMEs in innovation and internationalization. We also organized an exchange and build workshop. This time it took place in April this year, and the last network is the one of NCPs for Digital Europe program, because in health the digital side is key, and we will organize an exchange and build workshop with them next year. I think that's it at the moment from my side. I'm happy to add more on a later stage, or to go more in detail if you have any questions or remarks. Thank you. Thank you, Emily. Grazie mille.
Ovviamente noi inizialmente la nostra intenzione per organizzare questo evento era anche di avvicinarci molto a una potenziale rete dei contatti Digital Europe. Quindi speriamo ovviamente che riusciremo presto, nei prossimi anni, a collaborare anche con loro, perché in generale, diciamo, con la rete europea sarebbe sicuramente un valore aggiunto. E grazie per aver condiviso le iniziative comunque di Horizon Europe con comunque le tematiche collegate a digital. E cosa volevo anche aggiungere rispetto alla collaborazione con voi e nello specifico con APRE, che sono comunque parte come affiliati del Ministero della Salute all'interno della Joint Action. L'abbiamo citato prima, voglio evidenziare nuovamente lo strumento del twinning. Il twinning per noi, visto che comunque stiamo anche appunto raccontando quelli che sono gli strumenti pratici, i twinning a noi hanno aiutato molto per quanto riguarda lo scambio, l'esperienza diversa tra i diversi focal point a livello europeo. Abbiamo già avuto 2 edizioni in presenza, alcune edizioni online. Abbiamo cercato di raccogliere delle tematiche che interessano ai nostri focal point e abbiamo chiesto ai colleghi più experienced di condividere, e è stata proprio una sessione quasi di mentoring, se vogliamo, quindi guidata appunto dai colleghi di APRE, Contact Point Horizon Europe in Italia, e la prossima edizione sarà a gennaio, in occasione comunque anche del nostro training che stiamo portando avanti, quindi cerchiamo ovviamente di raggruppare le iniziative. Quindi ecco, volevo collegarmi comunque di nuovo a voi come contatto di Horizon Europe e quello che stiamo facendo, non solo, anche per raccontare quello che nello specifico abbiamo fatto all'interno della Joint Action, perché oltre ai 2 citati pacchetti di lavoro abbiamo anche il pacchetto di lavoro 5 specifico sulle sinergie, che è guidato dai colleghi dell'Austria e dall'Ungheria. Il dottor Nicoletti prima ha citato il workshop di Budapest, che è stata un'occasione di nuovo per incontrarci. Avete partecipato anche voi come rete, HNN 3.0, e abbiamo sicuramente appreso la necessità di collaborare anche quasi bilateralmente, se vogliamo, perché è evidente che ci sono già delle sinergie nei livelli locali tra il programma EU4Health e il programma Horizon Europe. Questo è emerso da parte nostra all'interno del pacchetto di lavoro 5, perché abbiamo sottoposto i nostri colleghi ad una survey per evidenziare le sinergie a livello locale e anche i rapporti, le connessioni e le collaborazioni con le controparti degli altri programmi. Abbiamo sicuramente inserito LIFE in questo, c'era già LIFE, Erasmus+, Digital Europe, anche i programmi di cooperazione territoriale. Quindi questo report è stato anche ben apprezzato. I risultati soprattutto è stato apprezzato dai colleghi di ADEA in occasione dell'evento che citavo prima del 20 giugno scorso. Quindi anche per ricordare ovviamente che questo evento che stiamo organizzando speriamo sia un modello anche per organizzare altri eventi negli Stati membri destinati a promuovere il programma EU4Health, la Joint Action e le sinergie, e quindi così comunque di continuare la collaborazione con voi. Quello che è emerso anche in seguito all'evento del 20 giugno è il fatto che sicuramente bisogna rinforzare anche il rapporto con le istituzioni, come dicevamo, come reti, e questo sicuramente è un potere per noi, se vogliamo prenderci una grande responsabilità, di lavorare ancora di più con i nostri beneficiari al fine di orientarli già
verso le sinergie, quindi certo si parla molto di sinergie, vengono evidenziate in questa programmazione, però se già come diciamo evidenziando il ruolo tecnico del focal point, del contact point a livello locale, si va comunque ad indirizzare ancora di più anche i beneficiari verso la conoscenza delle sinergie e anche arrivare a creare una mappatura delle sinergie, anche questo sicuramente ci supporterà. Inoltre, per concludere anche vorrei chiedere alla collega Marilena, visto che Emily ha già citato un po' quelle che sono le azioni sinergiche, ma anche un po' i rapporti con le altre reti. Quindi vorrei chiedere appunto all'interno della rete Net for Life anche quali sono, se avete, no? Anche altri rapporti con reti all'interno del vostro programma. Reti ovviamente a livello europeo. Thank you, Sadeta. Well, at the moment, we are at the beginning of the project. So the collaboration we have with other networks is, well, the Net for Life is comprised of 8 member states as the direct beneficiaries. And then we have 15 member states as non-direct beneficiaries and supported ones. So at least for the ones that are the direct beneficiaries, we have on our national level each the collaboration with their counterparts in other networks. For example, in Cyprus, we do have collaboration with other networks, especially I can name here Horizon and the environment and climate related and NCPs who are part of their networks. And all the networks, all the programs, the NCP for different programs are coordinated by the now called DG Growth. It used to be until recently named Directorate General for European Programs Coordination and Development. So we, at least once or twice a year, we get together, exchange views, see what are the new challenges. There is always a point in complementarity of funds that goes beyond the basic of not overlapping or not double funding. And since the DG Growth is also the managing authority of the structural funds, we always try to make a point in complementarity's need for a strategic point of view, because we all understand that it's important to build from bottom up, but there are certain directions that need to come from top to down. So complementarity here is key. And if I may have the chance to kindly escape from the initial question and add a very important point, that as Life NCP, but also under the Department of Environment of our Ministry of Rural Development and Environment, we have established a complementarity funds committee, one for waste management and one for nature and biodiversity. And we get to meet, we have a continuous collaboration, but we get to meet once or twice a year
to see where we stand in terms of complementarity of funds, and to also try to mobilize additional funds, because it's not just what we are aware of existing now, but it's important for other related departments or organizations to be aware as well. And this is the only way, by collaboration, to see that there are additional projects being implemented that have the same target and the same aim. And this is another challenge, of course. So we're full of challenges. But this is a great tool. I don't know if you have something similar under the health sector, but it's important to have this complementary funds committee, which is, let's say, a horizontal way of driving and implementing on a specific sectoral way. So I don't know if this is of help and as an idea, or if you're already using something similar. Grazie. Scusate, grazie per questo evento innovativo, sicuramente di ispirazione, quindi invito i colleghi degli altri Stati membri a condividere, ok, esempi. Quello che stiamo facendo in Italia, ok, quindi veramente prezioso quello che ha condiviso Marilena, ci dà un esempio pratico di come funziona, ovviamente, e di quello che state facendo di fare, che è tra i nostri obiettivi. La tavola rotonda precedente alla pausa rappresenta anche proprio la nostra rete informale in Italia che abbiamo con i contact points degli altri programmi. I rappresentanti di ciascun programma, ok, sono parte di questa rete informale che noi abbiamo avviato già negli ultimi 3 anni, e questo è un esempio che abbiamo portato anche all'interno della nostra joint action, all'interno del Work Package 5. Il concetto di la rete delle reti anche, ok, è interessante perché ci stiamo collegando come rete a livello nazionale, ma poi anche a livello europeo, e quindi con esempi di ispirazione che andrà anche poi che andremo anche a lavorare domani, perché abbiamo altri esempi, sia attraverso i progetti, quindi per quanto riguarda l'evidenza di quello che è già stato fatto. Anche domani avremo occasione durante il primo workshop di approfondire questo. Anche quello che hai citato rispetto all'implementazione dei risultati di prodotti già sviluppati nell'ambito di altri progetti. È interessante. Noi in Italia abbiamo lavorato rispetto alle joint actions, abbiamo organizzato proprio un evento raggruppando le varie joint actions delle ultime 2 programmazioni, considerando ovviamente che il programma EU4Health, per esempio, stesso è un policy implementation tool, ok? Quindi è evidente per noi che al fine anche di creare complementarità e sinergie, dobbiamo ovviamente essere consapevoli dell'evidenza di quello che è già stato fatto, e non solo all'interno dello stesso programma, ma anche tra i programmi, non solo tra i progetti di sistema, ma anche tra i progetti verticali. Quindi grazie. Grazie per questi esempi. Sicuramente avremo modo di collaborare, ci auguriamo, ok? Come reti, nelle nostre prossime attività. Ci auguriamo che questo sia un primo step di collaborazione tra le reti,
E vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare davvero i colleghi di ADEA per il supporto, sia per il supporto nell'organizzazione dell'evento di giugno scorso, che ci ha permesso di continuare a riflettere e lavorare, ci ha permesso di conoscerci in presenza anche, quindi grazie davvero per il continuo supporto, grazie ai colleghi anche degli altri Stati membri, grazie a tutti i relatori. Credo che possiamo, ovviamente se non ci sono domande, ok, verso la fine sì, altrimenti andiamo verso, prego, aspettiamo il microfono. Salve, vice previtera medico che si è occupata di problematiche e tematiche internazionali da anni e condivide tutto quello che è stato detto, il principio, ma proprio per l'esperienza mi permetto di fare una proposta per voi che avete modo di intervenire su chi di competenza. Io l'ho sottolineato più volte, ma la risposta è sempre vaga. Tutto quello che voi avete evidenziato presuppone un linguaggio trasversale, così come la stessa rappresentante della Grecia ha posto in rilievo. Allora, la mia proposta è, sin dagli studi del corso di studi di medicina e delle altre facoltà, perché poi abbiamo visto che tutti i campi sono interconnessi, dovrebbe prevedere un accompagnamento alla forma mentis trasversale e quindi alla fine consentire anche un riconoscimento di chi si spende, di chi si impegna, di chi dedica il proprio tempo nel formarsi in tal modo, perché a tutt'oggi ancora i concorsi sono settoriali e quindi chi si è dedicato a tutto questo percorso di formazione affinché poi ci si possa mettere a disposizione di progetti importantissimi come questi, viene penalizzato perché i concorsi sono istituzionalmente ancora settoriali. Grazie. Grazie per il suo commento. Altre domande, colleghi, anche online? Credo che stiamo andando verso la fine, ok? Siamo in orario, 6 minuti. Se non ci sono altri commenti, ne abbiamo comunque occasione di parlarne over our networking cocktail. Vi invitiamo qui. Vi ricordo che ci vediamo domani, ok? Alle 8:30 per le registrazioni. Grazie davvero per la partecipazione, il coinvolgimento e le vostre presentazioni. E speriamo in collaborazioni future proficue. Thank you so much, Emily, for taking the time, okay, until almost 7 p.m. We are great to continue collaborating with you, and yeah, thank you so much. Thank you very much. Have a good meeting tomorrow. Bye-bye.